And even with all of the work Так, а that зачем we на put русском into that, обязательно? sometimes it's just hard to track what 11 other players are doing on the battlefield. Removing 2 of those simplifies everything, and it allows players to understand everything that's happening around them and to be able to make better choices because of it. This change obviously has a really big impact on tanks. And we will get into some of the changes that we're making to tanks and to some of the other roles in a bit. But tanks can be problematic. They're a DPS hero is simple. They're shooting. But a tank has abilities that can be noisy, or when stacked with other tanks can cause problems for other teams to try to overcome and counter. Like, and a great example of that is 2 main tanks on the field. Sometimes that can be very oppressive to another team. I think with five Освещение мне очень there, нравится. there is a greater chance Мне очень нравится of освещение. certain people being able to carry. Whether that's the tank on the team or some of the DPS, there's just one less player on the other team that you need to take care of, and each player now has the opportunity to have a larger individual impact on their own team. And we've tried a lot of different versions of this. У Дивы еще старая моделька, кстати. 4v4 format. We've tried 3 DPS, 2 support, 1 tank format. We even early on in Overwatch development, we tried a 7v7 format. Там новый рейн, да. Вот у Дивы еще старая моделька. Some problems with them, and this is the sort of thing that our lead hero designer Jeff Goodman has really run with, and I think he probably has a little more he can say about it. Yeah, you forgot about the 4 DPS, 1 tank, 1 healer we ran one time. That was literally one playtest. It was like one playtest. Вот этот вот мужик справа по центру, видите? Главный дизайнер персонажей. Нет, это нет метал. Они не успели всех еще переделать. В данном случае ты не прав. Oh yeah, I mean, this is a kind of change. Аарон Келлер. Аарон сказал, что подтвердил то, что они сказали на Близконе. Типа танкам надо менять как бы роль. И Лопасу это точно не понравится, потому что он хочет их сделать более экшовыми и более интересными по геймплею. Kind of cascades into a lot of different questions and problems that demand answers. So, I mean, the obvious thing that probably comes up in people's mind probably immediately when we say this is, how does Roadhog work in a world where you could pick Reinhardt instead? Like, how is that as an equivalent pick? So that's sort of our first question when we first were doing it too. Like, we liked this 5v5 thing. It was super fun when we playtested it. That has a lot of promise. But, okay, we have to solve a lot of problems if we go this way. So that's sort of... Ну, короче, что типа хотят сделать то, что я говорил, геймплей веселей. Скептика бы лучше привела, я только отрывками понимаю. Но это может вызвать проблемы. Этот путь может вызвать проблемы. So now we're thinking, well, is it too good to just play like 2 main healers and dump healing in your tank, and is it too hard to kill now, and maybe healing is too good now, and you know, it's. But this is the time to do it. This is what we wanted to do with Overwatch 2, is look at core things like this and make sure that where we want them to be, and it's been a lot of fun. Yeah, I was gonna say, like, you know, I'm not. У этого самый классный микрофон. Like, this is the first real opportunity you guys have had to reset. Like, you couldn't just do this on the live game, right? I think that's kind of like what I assume, right? Is that this is like a holistic look at the game overall, and like changes that you couldn't do on live because they're just so massive. Exactly, and like I said, there's other changes that go along with this as well, that are also equally impactful. So it's sort of like we just like shook the ground underneath the game like really heavily, and like all the pieces are kind of in disarray a little bit. So some of the heroes won't even be playable really by our playtesters here, because they're either heroes we're already kind of looking at heavily, or we plan on looking at heavily, so it's kind of not worth showing them in this context, or ones that we haven't addressed yet, things like that. Ну, типа, что другие герои не смотрятся, типа, тяжелыми. Вот я не понял, в каком контексте. В плане, что они типа на танков не похожи, или в плане порога вхождения игры на них.
Dion, what kind of map is this? New York is a hybrid map, so a brand new hybrid map for Overwatch 2, and there's a гибрид, красиво, красиво. Гибридная карта, заебись. Гибридная карта. Классно. 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 Yeah, no, when you guys showed this at Мне нравится. Online, I was so excited. Obviously from New York myself, would love to see the Midtown Tunnel go over some of the adjustments that you guys have made to it here in Overwatch 2. Just a beautiful map. I have to imagine this is one of the locales that you guys have been dying to do for a while. We've been wanting to. There's a lot of people on the team from New York who have spent some part of their life there, so it's always been on the list, and Overwatch 2 felt like the right time to do it. And no short of Easter eggs, I would say. No. You know, on some of these maps so far. Господи, как у него высоко губа верхняя поднимается. Yeah, this will be our first real look at 5v5. I've had the opportunity to like kind of watch some games like as they've kind of tested it out. It still keeps that Overwatch, you know, fast-paced feel, but it doesn't have like the, you know, kind of the clumped up chaos that you sometimes see of live. I think it kind of speaks to really what you were pointing to, Jeff, is that when you have, you know, that one less tank in the equation, you can actually make the tanks more aggressive and more offensive. Вот, он все про танков. But it's also just kind of easier for the viewer and just people at home. Все про как на Близконе, короче. Все хотят танков сделать более агрессивными, более защищенными. Они все про танков, короче. Player on the map corners, map angles, often people going for cheeky flanks and stuff. Yeah, Dion loves this. Они не могли гейм-футаж снять получше качеством, что ли? Посмотрите, какая картинка говняная. Exactly. So it kind of, you know, that was one of the first things that came out of our original playtesting, and we were just like, this is a really good direction. I mean, like I mentioned, карта похожа на Нью Йорк из Чел-паука на PS4 последнего. Помните? Кто играл или видел? Очень похож на Чел-паука из, ну, Нью Йорк. Нью Йорк похож по стилистике на Marvel Spider-Man на PS4. Ну, мультяшный стиль. Как все игры от Insomniac. Это авторы Ratchet & Clank. Это авторы Ratchet & Clank Metal, если знаешь такую серию игр. Я их очень люблю, кстати. Экшн-платформеры. Они еще сделали Sunset Overdrive. Вот, они еще сделали Sunset Overdrive на Xbox и ПК. But there can be a lot more like pushing through and pulling back on the choke, and it's something that I'm like personally really excited about. Yeah, I was gonna say, how has the 5v5 move affected map design? I feel like it kind of has to have a huge impact on, you know, what you guys are able to do, create different, you know, speaking about like players being able to take more control of the game, right? You know, creating more flanking routes, you know, more opportunity for, you know, the Ash to go to the side, get a pick. Во-первых, мне уже нравится эта карта, потому что она, сука, не точки. Это гибридная карта. Мне вообще уже похуй, как она выглядит. Лишь бы не точки, ребята. Лишь бы не точки. Вот, блять, на любой буду играть. Неправда. Дословно, Фриша, мы думаем над тем, Джефф Каплан сказал, чтобы отказаться. Думаем над тем. Размышляем, если быть еще конкретнее. Да? But because of that, because we're able to make a space that kind of feels good for Reaper or a space that feels good for Pharah, I think that we'll still be able to play 5v5 on all of the original catalog of Overwatch maps as well. That is a awesome payload. Мне кажется, они в той или иной степени оставят. Но прикинь, сколько карт на смарт. Ну, вот именно. Вот именно, Фриша. Я не думаю, что они забьют Хуиндам на 8 карт или сколько их там, да? Не думаю.
Либо в аркадах можно будет поиграть, либо можно будет делать то, что я так мечтаю, настраивать перед игрой мапу. Естественно, с ограничением игры только на одной карте, на которой ты типа хорош. Естественно, так его нельзя разрешать. Естественно. Yeah, no, that's a great point. I think you can kind of see it here, even with you know, stuff like that. I know the taxis here in the streets. You know, you have the little kind of windows, the pillar to hide behind in the middle. There's a route through the subway. There's so many different kind of angles you can take. Something we saw at BlizzCon Line was the 2 fire strike, charge, cancel Reinhardt. I noticed something before, Jeff, when we were on with Winston. My Winston on live not able to shoot at range. Can you explain that to us a little bit? So yeah, I was wondering if people picked up on that. So we were first watching Winston there. This is an example of some of the tank changes we're talking about. Мне не нравится то, что, видите, машинка в текстуру проваливается. Ну, блядь, 2021. А игра выйдет вообще в следующем году, дай бог. Причем я думаю, что может быть так, что УВЛ-щики начнут играть в УВ2, а мы еще нет. Например. And so he actually, the charge up is kind of interesting with it for him because you could do it while you're leaping. Верхние иконки, по сути, тоже еще не переделали. More burst combos you can do where you're jumping on top of somebody, charging up in the air, and burst, release it right before you land on them, and then you get the stomp damage too, and you can shock them or do a quick melee combo. It's a lot more interesting things. On top of the fact that, представляете, какое первое время будет онлайн в ВВ2? На первую неделю или 2. Все будут играть, никто не будет смотреть. Alternate fire shot to try to take him out on the way, and it's actually interesting playing against him now because you now are cognizant of that. So sometimes you're leaving a little earlier, like, well, I'm gonna get blasted probably. Я не думаю, что вторая игра стрельнет так же. Yeah, I think that's one of the decisions all Winston players face. It's like, okay, I've jumped on this player. То есть судьба будет плюс-минус как у первой части, при условии, что они забьют на контент. То есть это все равно там тот же Apex, Fortnite и прочее, они останутся популярнее в России, да? Being able to finish it off. This nano boost and Ryan. This will never get old. Не забудь, тебя Бузова, когда на работу устроишься. Ты сам обещал. Ну, естественно, когда на работу устроишься. Тут почти с каждого в чате Бузова, с каждого безработного. Центральный вокзал. Ты. Oh, this is awesome. So it goes in. So the payload kind of goes inside of the station and kind of curves around, I guess. And you can see the payload is точно, Метал. Ты хотел сказать Моргенштерна, точно. Извини, я перепутал. Центральный вокзал. So you got a name? Yes, Chaco. Да, по-моему, Фриш, ты прав, он, по-моему, обещал Моргенштерна. Да, по-моему, ты прав, Фриш. По-моему, этот парень обещал Моргенштерна. Да, да. Я прав или прав, да? And we have countless debates about the right type of pizza with him as well. Yes, right. Yeah, I mean, New York style pizza is the dominant pizza. I believe it's the water, but that is probably for a different stream. Вот мне не понравилось, что, видите, большая часть карты в итоге проходит в каком-то очке. Я про центральный вокзал, вот, и хочется на улицу все-таки. Хочется на улицу. But I think it's different to kind of see it in action and also to see all of the other players at the same time with those. Ну я ошибся, не большая часть карты, вот этот тут небольшой пятачок. Yeah, the sounds can get really punchy, and it just feels good to hold the trigger down with these different heroes. But you also get more information from it. So звуки стрельбы прикольные, мне нравятся. Developing what these Такие sounds шлепки по жопе. How they play in different environments. So we've kind of upgraded the entire sound system across the game. So let's say when that Ash is in a side room firing from that room,
you really kind of understand where they're at and what type of environment that they're in better than you did before. Они говорили, что они полностью звуковой движок переделали. Or additional decisions. Звуки мне очень нравятся. Alright, so we got a map complete from the offense here. Not bad. Более того, они сделали то, что креатив производитель звуковой карты пытался делать уже. Сейчас скажу, более 20 лет назад, а именно учитывать поверхности при взаимодействии с ними. То есть там выстрел, попадание, куда попадание, в какой материал, под каким углом, в помещении, на улице, под водой. Вот это все, короче. It's those nights of ranked where you lose like 2 and you're like, you win 1 and then you're like, all right, play to lose, and then you lose a few more, and then the next thing you know, you wake up, and you're like, well, why'd I do that? Like 500 SR down the drain. That's so this will be an opportunity to see like Roadhog as a solo tank coming in for the offensive side here. Ну, детализация текстур не увеличилась никак. Полигонов примерно столько же. Я же говорю, основное изменение — это побольше мелких деталей, и то не намного. Даже, может быть, совсем не намного. И классная модель освещения. В принципе, все. В принципе, все. Изменения в графике на самом деле минимальные, просто многие недооценивают силу влияния освещения на визуалы картинки, да, в частности в 3D играх. Очень многие недооценивают этот момент, когда оно меняет пиздец дохуя. Посмотрите на тот же Майнкрафт с трассировкой, просто охуеть. Вот. Roadhog and Diva, and so we definitely opted for that latter route after playing, because it's like, not only is it just more fun to have that kind of extra speed and aggression, but you know, a lot of what people had a lot of comments on in the past. Единственное, что вот солдату, кстати, про звуки фриши, я бы добавил все-таки больше металлического отзвука, да, на мой взгляд, потому что, ну, глуховато. Это приятно звучит с точки зрения восприятия, да, но в контексте штурмовой винтовки, особенно когда ты стреляешь, например, по Райну, да, по какой-то куску брони, хочется все-таки больше металлического отзвука какого-то, да. То есть, ну, чтобы ты не деревянной палочкой стучал, да, а чтобы все-таки стучал ложкой по кастрюле, скажем так, металлической, вилкой, не знаю. So the canceling charge is one of those like sneaky things that seems like to some people might be kind of a minor change, but it almost like completely changes how he plays a lot of ways. It's actually really fun because you can, it has a really fast recovery when you cancel. So you can like charge up to a group and then cancel and immediately ult and just like knock everyone down. So the fact that you can even do that. Вообще хотелось бы разрушаемые объекты. Да. То есть, ну, например, чтобы можно было забор сносить, но не сразу, а чтобы, например, целенаправленно, ну, там, пиздить долго его, чтобы это как-то, да, ну, вам приходилось выбирать, то есть вы сейчас пройдете, например, срезав путь, да, потратите на это время, но срежете путь, либо все-таки пойдете по основной дороге, да, по беду условному. Но при этом, условно, у вас будет на один файт теоретически на 2 больше. Ну, это просто мысли вслух. Вот. То есть вам бы приходилось решать, более того, прикрывать тех, кто долбит стену. Ну, не знаю. То есть какой-то разрушаемости, не хватает интерактива. Потому что пока что это, ну, условно, все-таки выглядит а-ля мобильная игра, потому что, ну, картинка, ладно. То, что у тебя есть, условно, кишка, 2 коротких ответвления там, да, и никакого интерактива с окружением. I think something else that's really interesting, if you look at if people have noticed what's happening with Zarya, is she has 2 Какие гениальные. Это все было сделано в других играх лет 20 назад. Алло. Это не мои идеи.
you know, some of those changes were, a lot of them were just silly, kind of fun, like permanently flying. Это не разработчик, потому что я не программист. Это скорее дизайнер, гейм-дизайнер. Zarya bubbles is one of those things, so Aaron, you know, it's something we just recently kind of put in, right? Oh yeah. It took me a while to get used to the new changes, but once I really dug in and Ну вот мне уже есть претензия к звукам в плане, они все вот такие, да? Вот слышали стрельбу солдата? И у Зари такой же звук. То есть, получается, звуки они поменяли, они сделали их более приятными, но они какие-то у всех что, одинаковые получаются теперь? Вот это не совсем нравится. Вот это не совсем нравится. Yeah, something else I think that's really interesting here is this, like, this fight's been going on for a while. Neither tank has fallen. And the support have been doing such a good job at keeping the tanks up, because there's only one of them that they have to actually focus on. And the fights feel really, really good being the tank player now. Like, the amount of times you get into this situation where it feels hopeless. You're low on health. There's a bunch of the enemy. Ну как глухие, смотри, звук в целом, да, превалирует какая-то приглушенность, но при этом, знаешь, такие добавлены звуки, знаешь, вот в обувь кладут силикагель. Знаешь, что эти пакетики, короче, в обуви, в коробках обувных? Их потрясти, вот этот звук. A little bit of other stuff, right? Where Batiste can do a little bit more damage. You know, as Zen, you can kind of orb the tank and then focus on the damage. That probably has to be way easier in supports now. For sure. Yeah, we got a lot of feedback from support players that it's a lot easier to focus, and a lot of times you almost have this like. Ну вот то, что ульта теперь непрозрачная, мне не нравится. Ну, вот нахуя мне эта блямба на весь экран? Ну, не знаю, спорно. Либо делать меньше. Либо делать меньше, я не знаю. Focus so hard on their tank that even with like disc order on him, it's just hard to kill him. So that's going to be an interesting strat too. So I'm not even sure like what the quote-unquote meta is entirely yet, especially because we're changing things all the time. I guess it's pretty hard for them to settle, but yeah, it's been a lot of fun. This Zen Ui is. Но почему имба? Смотри, короче, Фриш. Одна противовоздушная, другая наземная. Или одна бронебойная, но при этом у нее минимальный дамаг по целям без брони. Другая наоборот, не знаю. То есть тебе нужно будет думать против фары Эхос, куда ставить турель, да, и против наземных, куда ставить, соответственно, другую турель. Это, кстати, прикольный был бы элемент, тактический, то есть, как вот помнишь, я тебе про разрушаемые срезки рассказывал, да? То есть добавится, ну, тебе нужно будет думать больше, типа, куда тебе поставить это, куда то. Вот. То есть глубины геймплея это добавит, определенно. Everybody's starting to get pretty sweaty now. We get towards the end of the map. So this has really been, I gotta say for you guys probably, this is probably awesome to see, like the game actually being, it's one thing I think to play, but now to like observe and be able to watch, and obviously, you know, the people you guys work with every day, this has to be pretty awesome. Yeah, it definitely is. Ну, хотелось бы, чтобы все-таки больше проходило на улице боев на этой карте. Вот. Тем не менее. At work and then go home and it operates in a totally different way and you're playing with people online and you can't help but think like, между прочим, ребят, как я вам рассказывал, вот этот товарищ Аарон Келлер, да, глава сейчас разработки, это его детище. Я про карту Кинсроу. Это он сделал. Он главный дизайнер мапы. Like one example of a small change that actually we may end up removing, but it's in this build right now, is
Вот этот дядька сделал, да-да. Ну, а в основном, скажем так, идея, планировка, вот это все дизайн. Everybody in the game just very slightly, and the reason for that was to try to create a little more sort of prediction element to shooting an enemy, as opposed to like you can kind of AD spam a lot of times, or just like turn directions so fast that it was really hard to lead a shot, or sometimes it felt like you're guessing a little bit on which direction they're going to go. So we tried to like just notch it down just a little bit, so you can't really feel it as much in first person, but it's kind of one of those little things. But after sitting with her for a while, even just like I think it was like last week or earlier this week, we started bringing up a thread again. Like, do we want to keep this? Быстро говорят, я не успеваю не услышать, не прочитать. Like among the design team, there's a lot of back and forth on this one. So, but I think what whether or not we keep a change like that in the game, I think what it speaks to is the amount of systems and how deep we're looking at like the entire experience of PvP in the game. Yeah, seems like no stone on PvP. Теперь надо ПВЕ показать. Like, untouched, right? Where you're able to kind of look under kind of every rock, see what you guys want to do. I want to bring somebody in from the community real quick. I can welcome in Stylosa. Dude, what do you think? First looks, what'd you think, man? I'll be honest, I was a little bit skeptical when I first heard about 5v5. Англичанин. Ripped to the off tanks kind of thing, but Англичанин, 100%. Watching that first map there on New York, I don't know, it looks quite spicy this. Первое впечатление от PvP 5 на 5. I'm really excited, like as somebody who I will wait in the DPS queue, as long as I gotta wait, but now like, ребята, тогда понятно все становится. Push the pace. I'm excited to be able to kind of now dive into the танки станут жирнее. Support, to throw a few heals on my tank, then start pumping out some damage. Смогут более агрессивно играть, будут более живучими, потому что танк останется, возможно, один. Получается. Ну да. То, что мы видели сейчас, по сути. I'm going full throttle. I'm charging back in. We can bring Aaron and Jeff back in. As our next map's going to be a game mode that we saw at BlizzCon in 2018. It seems like forever ago. Is a push. How has the game mode changed since we last saw? Тогда мне не получится играть только на Divi. We haven't made a lot of changes to the mode itself, at least as far as like the big rules. Но это будет уже совсем пиздец. But we've continued developing for it, so we have more than one push map in development, and I think we have more than one that we'll even be looking at today. So we're really committed to the mode, and we have a lot of fun playing this thing. I think the interesting thing about push to me is it. Но почему жопа? Игра, во-первых, не для УТП делается в любом случае. УТП это говно, объективно. Давайте будем честны, да? Having this robot move back and Очередной forth режим из Team Fortress. That makes this very special. I almost think of push more as a moving control. Мне она не нравится по причине того, что a match of control more than даже не то, что я УТП, да, по сути, And you'll kind of see it. Ну, не получится теперь так свободно, возможно, да, вот на Диви условно летать там в бэклайн, например, подгрызать сапов, потому что, например, если вражеский танк останется с тимой и будет толкать груз или оспаривать, ну, моя команда останется в очевидном проигрыше, да, в плане жира. Вот, она останется в определенном проигрыше. То есть у меня будет меньше свободы. И тогда встает вопрос, at BlizzCon, how'd you find it then? Зачем Дива? It seems like such a long time ago when I played this at BlizzCon. Тот же Sigma есть, у которого есть и Shield, он может жрать ульты, да? То есть, ну, по сути, Sigma полезнее Дивы все-таки намного, да? Если объективно оценивать, то, безусловно, Sigma полезнее Дивы. I can't wait to see it. I just, hey, any Overwatch 2 news, give it me. I'll consume that stuff. Just give it me.
How do you guys think it feels now in 5v5? Because the last time we saw push at BlizzCon, the, ну, я думаю, это связано с тем, чтобы быстрее искались матчи. Я думаю, это изменение на перспективу, ребят. Я думаю, это изменение на перспективу в плане, когда спадет хайп. Чтобы как можно на большее время отсрочить пиздец с поиском каток на тех же ДД по 10 минут, да? Серна, привет. Circle around the enemy team, and it creates a lot of these flanking opportunities. With 5 players, there's по сути, в текущем сетапе you kind of have to 4+1, я имею в виду танка, да? Я не вижу, нахуя делать это нужно вообще. Ну, объективно. Зачем? That dynamic nature that we've always loved about push. It's just a little bit easier to kind of understand. Fast-paced. I think that's kind of the way I would put it. Like you have a lot of the buildings you can go through, different types of routes you can take. I'm excited. Let's jump into map number 2. This will be Toronto. This will be push. This is the map that we actually saw back at BlizzCon. We all had a chance to play. It was awesome then. I'm excited to see some of the flanking characters. Серна, представь, как этот персонаж, в принципе, концептуально будет выглядеть. Огромная металлическая хуйня. Естественно, придется нерфить КП. Да? То есть, допустим, будет 350. Да? Допустим, 300, 350, там 100 брони, там 200 хп. Ну, это будет странно. Это будет странно. It was definitely a work in progress, and it's still a work in progress now, but we've had the То opportunity есть, to add в данном случае, additional очевидно, polish игра в and любом art, случае, как любая игра, а это особенно, да, она работает через визуал. Танка должно быть много. Это танк, да? Жир, много хп и так далее. It's so fun. Where I feel like Было бы push is going странно. to add a Теоретически возможно, именно в плане обилок и прочего, но визуально что с ней сделать? So I think push kind of plays like that a little bit. But there's so much more movement, I feel like, than both of those. And just, you take so many different fights all over the map. And I also love the fact that you just can't really tie on this map. I think one of the things like about Assault is that you can, you have like these like long like battles and then it's a draw and you're just like, oh, I wanted to, I mean, I may maybe even be okay taking a loss there, but like this you definitely get a winner. Yeah, definitely. And I really like game modes where the actual objective and the mechanics help pace out the Опять эта карта, ребят. Опять эта карта с режимом «тяни толкай». Ну, Барс, это очевидно. Или, Барс, то, что будет у нее реворк в сетапе 4+1, это очевидно, да. Ну, в смысле, в сетапе 2.2.1. Это очевидно. Вот сейчас, кстати, можно посмотреть. Конечно, нет. Я не люблю на Диве играть. Clock right now. So yeah, it is pretty fast. I think it's definitely intended with так, капу забыл поставить. It's poor Lumpy gets taken out right off the rip. Lumpy was going on one of those flanks. Didn't turn out so well. Хочу покурить. So does the bot unlock right away? It takes about 30 seconds for it to unlock, and the reason we do that is we don't want a team to think that there's a certain amount of pressure or to have all this pressure to get to it as quickly as possible. We want you to be able to be strategic with the way that you approach the bot in the middle of the map, and it's very similar to the way that Control works. So we can see the robot. He's got a name, right? Yeah, his name's TWO. That's good. We see стой, подожди, сейчас. Play in action is you see like all the buildings you can kind of come from, players up above to the side. I think you can definitely see that like fast paced. It looks
way more like you can, as a DPS player, just kind of go off to the side, make a play, try and make a going right for the supports. Yep. Yeah, and the map, there's still a main path in push. It's really important for us to have that in all of our map types. But there are a lot of ways to get around that and to get through it, and that's what creates a lot of these opportunities. Да. For the remake kill, can't blame him. А, стой. Вот так понятнее будет? I mean, I'm here. I'm fixated on the gameplay. I think, yeah. I mean, this looks really deathmatchy. This does. Like, we're just, they're just going in, they're having a good old brawl, and then obviously as the mech or the point is moving through the map, it's changing up every single time, and it's just. To be honest, it looks fairly similar to what I played. Барс, у них с первой игры дизайн мультяшный у Близов. Еще с тех времен, когда они назывались Silicon and Synapse. Like, I'm somebody who I play a ton of DPS, like, and I'm excited that maybe not everybody will run around in like a death ball, and I'll be able to kind of like play Tracer and go off to the side and make a play. I noticed too. Ну где же ручки, ну где же ваши ручки? Давай поднимем ручки и будем танцевать. Ты про эту песню? I was like, sound barrier doesn't give green health when I do it. Right. So that's something we're changing up. Like everything's work in progress. It's possible to change, although we're pretty happy with it right now. This is a change to what we kind of call overhealth. This is like a larger system, which is, in Overwatch 1 you can have over да, у armor, Металлики есть over такая shields, песня тоже, да. much Кавер на нее. like you can have normal health and shields. Кавер на нее. Ну, я пока реворков никаких у нее не вижу. Trying to create clarity and make sure the game's very readable. Ну, я проебал сейчас момент, пока чат читал, пока показывала отвертку Десвишную, да? Especially you get into like фатвертку показывал. You could have вот, не посмотрел, сколько там хп броньки у нее. And then overhealth, armor and shields. You could literally have 6 segmented colored health, and it was like I can't even understand. Ну, то есть звуки приятные у солдата, но это похоже слишком на какие-то шлепки по жопе через толстые штаны. 300-300, да? Ты успел посмотреть? Нет, не так же. Concept now, and so it was kind of interesting. Other than Summer's EMP, over shields was more of a thematic thing than anything, because it didn't regen like normal shields, because it's over health doesn't have a regeneration value. Ну, so it was like, ребят, it was kind of смотрите видео того же гуся, как работает броня. 600 всего, условно, 350-150 или 300-300 это огромная разница. Всего-то 600, да, базар 0. I noticed before there was like a circle. So is there like kind of capture points, like progress? Does that change the respawns at all? How does that work on push? Yeah, it does. So the robot starts in the middle of the map, and it pushes those those red barricades in front of it, and you can use those to kind of like in world see what your high watermark is, and if the robot's able to push it to the checkpoint, it will unlock a forward spawn room for the team that was able to do it. Ну, они слишком заострили внимание на этой карте, потому что мне этот режим не интересен. Толкать вот эту хуйню, как бы... По сути, не толкай, да? Кто дальше протолкал? Yeah, but there is почти payload, да? There is an additional detail there. TWO has to be pushed back to the middle of the map before you lose your forward spawn room. And we actually started it the way that you described it, but a lot of times the robot could just move back and forth across this one checkpoint, and it got like really chaotic, and you'd have no idea where you were going to spawn. So we kind of gave you a grace period in there, or made it a little bit stickier by forcing him to return to the middle. Yeah, that's a good call. I can imagine if that was the case now, yeah, you would have, like, if I spawned this 1 second, I would spawn close, and then, like, Stylosis spawns the next second, and he's far away. Yep. And I mean, that happens in Overwatch, but it was way too blatant with that. Они против ботов играют. She is incredible. I love her. It's actually a pretty recent thing you checked it in, but it's pretty new. Is her damage ramped up when she's charged?
Спасибо большое. В целом, нормально. So you have the same bubbles you had before, but they're both using shared charges. So yeah, we found that because this increased flexibility in how you use it, she tends to be at higher charge more often. I mean, this is a good example, I guess. But so it's actually even a lot of playtests. I can find myself like, you know, sending a message to people. What was your average energy? Would you say? Or how? I was like, you were kind of tearing it up. That seems a little insane. So, опять нудисы лопасы смотрят, ржут. It looks so fun though. I mean, as somebody who loves to play Zarya, like, I also can imagine the people that I would play with on Zarya would just automatically double bubble themselves and everybody else. Think, actually, for themselves. Like, let's just run in and double bubble ourselves. But then you start to think like, actually, if I save 2 and you know Genji pulls out his blade on my team, I think if I double shield him and I save that up, that's going to be kind of ridiculous. So. I didn't even think of that. Like, not just applying the 2 bubbles to yourself, but you could, because they share the charge, you could theoretically like bubble a Genji blade and then bubble him again, right? Yeah. Надо роботу, короче, на спине сделать надпись «Пойду по ссу». So many different ways. Yeah, so this is like, когда он вот так идет, just kind of recently put in, ну, типа на похуй. April 1st stuff and seeing how we feel about it, and it's been pretty interesting. I'm certainly concerned about it in some cases, but it also leads to some really awesome play. So I'm kind of letting it rock for a while and see how it feels. Work in progress, but I like the progress on that design. so OT, how does the rule here work? I guess they have to push all the way to the end, or do they just have to beat the time of the blue team? They just need to beat the time of the blue team. So the win condition for push is whoever has pushed it the furthest by the end of time wins, or if you're able to push Понятно, что it это all the way to the end of the map, you'll срежиссированная, win скорее всего, катка, но тем не менее. So now they're unlocking their forward Выйдет не раньше следующего года. The tragedy strikes for the blue team. Yeah, they need to stay near the robot. Закрытая I believe, to keep pushing. И как вариант открытая бета. Я думаю, что закрытая возможно в этом году ближе к концу. Осень-зима теоретически весьма ограничена, да, то есть там, допустим, 4 карты, да, и так далее. Открытая, возможно, не раньше, на мой взгляд, не раньше середины конца следующего. Ну как, скорее вторая треть-середина это открытая бетка, конец года, например, Рождество какое-нибудь, это релиз. Как вариант. Like, does it still have that, like, потому что, говорю, повторюсь, в 10-й раз. Разработка была, по моему мнению, перезапущена, ну, там, условно, полгода-год назад. Вот. Yeah, you still have these fast-paced fights. You know, you're able to, you know, make plays all over the map. It sort of ramps up, right? As the match goes on, it gets more and more and more intense, and oof, you have a big sort of crescendo towards the end. That's really nice. I really like that. It's got that Overwatch. Но он либо ирландец, либо англичанин. Вот этот стайлоса. Yeah, and push. This happens in push a lot. It goes to overtime more often than it doesn't, and it was a decision that we made when we were developing the mode. Where we had to decide what was more important for push. Was it for one team to be able to get the robot all the way to the end of the map, or is it more important for the robot to be moving back and forth in the map? Because it's really hard to get both of those, and so we think that this mode plays better to have it moving back and forth more often, and so the mode mechanics and the map design is all kind of tailored to have that, and it makes it like really exciting. Yeah, it's just the fast-moving, fast flow. Но вот это вот very exciting так достало слышать от любого разработчика любой игры. Just hero design and being able to kind of come up with these creative different things that, you know. Представляете, вы выпускаете продукт, да, начинаете уже его пиарить и говорите, знаете, что-то какое-то говно выходит, да? Поэтому все-таки можно такой компромиссный вариант просто не, блять, вставлять в каждое предложение при презентации каждой игры.
I think it's worth noting that we're not like taking every tank and just making them super aggro. In some cases, we're pushing some of the more aggro. Короче, Диви надо поменять, сказали, да. Нуждается в изменениях. Вот тоже. Чуть-чуть. Has a lot more sort of matrix juice in the can, so she can use it a lot more. So that's an example of where we didn't just like give her more missiles or something like that and let her go kill everybody. It's like she can actually protect her team a little more. So she slides a little bit closer towards, you know, the defensive route. There's probably players out there who want those missiles, but I'm happy. I'm happy. Ну, короче, хотят сделать, да, чтобы она Stylosa, final thoughts, man. Excited to have you on. Имела больше защищающего, ну, по факту танкового потенциала, да? Yeah, it definitely looks better 5v5. Like, yeah, I don't know. That's I want to see more. I want to see more of this. Like, you know. Короче, Стайлоса занимаюсь сейчас вкратце, перевожу спич Стайлосы. Меня сюда пригласили, я вылизываю. Plant his stake down and just hang out. But guys, we're gonna go for I'm so a excited. quick break. Да? Don't go anywhere. When we come back, Super's gonna join the show, give his thoughts on some of the things he's seen, go over some of the stuff that's going on with the tanks. You don't want to miss it. Stay tuned. Так, я пошел на перекур. Damn it. Огонь по готовности. Welcome back, ladies and gentlemen, to the Overwatch 2 PvP developer livestream. I'm Mitch Leslie, and already we've seen a ton of what is in the works for Overwatch 2 PvP. There's a lot to take in, obviously, with new maps, new game types, and changes, of course, to some of the core mechanics of the game. So we're going to rehash a couple of things, of course, over the next few maps, but we want to drill down on a couple of the things we've already talked about so far. To help me do that now, we'll be joining our Overwatch League superstar Matthew Super Delissi, of course, is everybody's favorite neighborhood main tank. How you doing, Super? Obviously, big news today. I'd love to get some of your initial thoughts on it. Yeah, thanks for having me, first of all. I mean, the tank changes, that's definitely the one that, you know, kind of stuck out to me. The fact that, you know, only one tank, because I'm a tank player, and, you know, my experience with tank, you know, it goes up, it goes down. Sometimes you get bullied as a tank with two. So I'm curious to see how that's going to progress and change to make it so that it's a lot easier for one tank to be, you know, work properly and not have as many struggles. Yeah, I mean, this is something that I think you watch in any sort of tank player's stream right now. You can sort of see plenty of the ups and also some of the downs here. Obviously, we saw, you know, maybe some more power being shifted in the direction of the tanks, right? You know, we saw Reinhardt with the double fire strikes. He's got some more of that charge control and the Winston Changes. What was your thoughts when you first saw the fact that Winston now has a bit of longer range equipment to bring to the fight? Yeah, I thought that was a little bit interesting. I also like that they grabbed the Zarya from the experimental.
I mean, at least in when I played the experimental, I thought that the cooldown needed to be shorter on that. But I like that in general they're trying to give more power if it's going to be just one tank, because I feel like otherwise a lot of tanks like, you know, Zarya and Diva, they would kind of struggle because the way they're designed right now, I feel like they weren't really you know, made to be played solo, if that makes sense. But now I feel like if they do the proper changes, then I think it could actually be pretty good. Absolutely. You saw there as well a couple of the changes. We mentioned Winston's maze. We haven't really talked about it. It's definitely part of a wider conversation that we can sort of tap into in a moment. And of course, we'll be rejoined in just a moment by some members of our development team as well to maybe add some context and field some more of these questions here. We already heard a little bit about Diva and sort of the way that she was sort of tweaked. So I want to take this opportunity to bring back in Jeff Goodman, of course, the lead hero designer on Overwatch 2, and Dion Rogers, our associate art director. Guys, thank you so much for joining us here. Of course, now you have a bona fide main tank player at the professional level in the room here, and super, of course, a chance to share some of your thoughts. But gentlemen, overall, it definitely feels like the role of the tank changes vastly now in this landscape. Not only is it just one tank, but maybe some of the roles or things you're expected to do in the game may have shifted. Yeah, I think absolutely. I mean, it's sort of like, you know, definitely in the past it's somewhat true as well that you're definitely leading your team, but I think now you're doing it kind of by yourself, and you can really sort of pace the game out, at least for your team, exactly how you want it to go. Which, you know, so I think some people are sort of internally kind of worried about that pressure a little bit, like, oh man, that's a lot of, like, I have a lot of responsibility now. But I think as you start to play it, you just realize that, wow, I actually have a lot more tools to do this than before, though. I mean, I'm a lot stronger. I can actually survive these encounters a lot more, especially with healers both focusing on me now and everything. So it ends up just kind of being empowering and super fun when you get in there, especially obviously with the ability to cancel Reinhardt charge and stuff, so you don't have to overcommit. And you can poke a little bit with Winston, so you don't have to overcommit with him either. And so a lot more control. Yeah, I mean... Yeah, I agree. Yeah. Oh, sorry. Earlier I mentioned I used to be a Brian main as well. Nice. And these changes, so it took me a while to get used to the changes, but I agree with what Jeff said. There's a lot more choice and tactical decisions you're making as the tank now, that it just feels fun and really good for the team. I love that you sort of mentioned Reinhardt here as well, because I don't know if something that we maybe haven't covered at great depth so far, but because the role of the tank maybe changes, or maybe it becomes more focused now to some degree. You know, Reinhardt, obviously, we've known him to have a sort of a passive ability. Ой, как хорошо микрофон настроен у человека, приятно слушать. Crowd control or knockback stuff. Oh yeah. I want to talk a bit about role passives, because that's something that is, you know, is coming to Overwatch 2 and really sort of sets some of these roles apart from each other a bit more, Jeff. Yeah, so this is a new thing coming to Overwatch 2. It's, for those that don't know, it's every role, so tanks, DPS, and support, get a passive or a set of passives related to their role. So in this case, you can see tanks have a couple things associated with them. One is they're reduced, they get knockback reduction on them, so you can't knock them around quite so easily, which thematically makes sense too. But if you're a tank player, you're playing against, you know, Lucio and, you know, whoever else, it can Подожди, really регенерация? sometimes just be flying around all the time, not be able to control your character as well. So that's one of the things they get. And the other thing they get that we've heard about tanks, especially tanks like Roadhog who don't have a barrier, is people feel like they generate too much ultimate for the enemy team, especially if you're trying to be aggressive, which is what we're trying to incentivize. That, you know, you come in, maybe you cancel charge and try to get hammer swings in there to build your ult, but like, was that a worthwhile trade-off if the enemy shot you so much that they built more ult than you did? So what we've done is shooting an enemy tank generates less ult for you, so your enemies get less ult for shooting you across the board for all tanks now. And these are obviously the values we're tuning, but you can kind of see it here a little bit. You know, depending on who you're shooting, you generate a lot less ult. And then for DPS players, the role passive they get right now, and this is something we're definitely iterating on and tuning. No, bubkit again. Is they get a movement speed bonus just across the board, which you can see here. You can see it's not like massive. It's not like everyone's gonna be soldiers sprinting around the map. То есть Генга быстрее бежит, получается, да? Я не понял просто, то ли Генга бежит быстрее, то ли Мерся отстает. This is why Lucio was considered sort of like
надо пересматривать, но в принципе... for so long because he was the only one bringing move speed. Granted, he's a lot more move speed, but so we started a little higher. We were tuning it back a little bit. We're trying to find the number here, but it's really interesting in what it allows you to do as far as even just like basic map traversal. You can just flank a lot easier and not. Ясно, то есть у всех получается, да. Да, я тоже так подумал. But also, like there are times where, let's say you're like Reaper or something. Ускоренное перемещение ДПС и регенерация у всех саппортов. Ну, в принципе, да. Почему нет? Почему нет? Потому что, ну, зачастую, я думаю, это больше всего поможет лоурангам, да? Повысит выживаемость саппортов прежде всего на лоурангах, потому что на хайрангах не думаю, что это сыграет какую-то большую роль, потому как там есть фокус, да? Там есть какая-то координация, тимплей. Не думаю, что это сыграет какую-либо важную роль. А вот на лоурангах, там не выше даймонда, то это сыграет. Это сыграет. Определенно. Облегчит саппортов. Да, метал возможно. Designing new heroes, because I feel like we're in this position every time we design a new healer. It's like, okay, небольшой спойлер вам по Резиденту 8. В финальной сцене, где показывают, как взрослую розу увозят спецагенты, там в конце еще какой-то силуэт идет, да, рядом с машиной. Так вот, пирожки — это Итан. Now, of course, on the horizon, we're going to be showing more of our new maps here in Overwatch 2. But something I noticed that kind of snuck past us here, some footage of Mei. So, because Mei seems like she's been changed pretty drastically, at least in terms of how she operates. Да, метал. Это, видимо, Итан, который плесень. Да. О, Мэй более секси стала, кстати. But she doesn't never go to stun all the way. The compensation, of course, does a lot more damage. So it's, you know, блин, смотри, мужик просто красота. Фокус настроен правильно. Микрофон у него Shure SM7B. Вы посмотрите на картинку этого красавчика. Приятно посмотреть. Не то, что вот эти все трое, да? Мыло какое-то с вебки сраной. Микрофоны, гарнитурное говно. А вот здесь слева товар лицом. Да, у меня, как мы недавно обсуждали, ну, Десвиш, смысл в том, что вот человек слева подготовился, да? Хорошо выглядит, у него хорошая картинка, у него явно не вебка, а камера нормальная, через HDMI подключена. У него нормальный микрофон с предусилителем, то есть прям вот классно, классно. А эти как будто не главный продукт, который вот скоро, относительно скоро выйдет, да? А как будто, блядь, я не знаю, стрим по-певчански. Понятно, что это, ну, не важно, но когда есть с чем сравнить, ну... У меня обычный микрофон. Шур, не Шур, это у меня аудиотехника 2020 USB-шная, поэтому у меня ничего особенного абсолютно. Ну, я надеюсь, вам все-таки нравится, как звучит мой голос. Я долго парился. В районе 4 лет я там постоянно что-то менял в настройках звука. Я надеюсь, удалось добиться более-менее приемлемого звука. Вот. Но под мой баритон, под мой низкий голос лучше всего подойдет микрофон, как вот у Митча. Как у Митча, то есть Shure SM7B, не потому что он модным, и на него записывается там 80% звезд. А именно вот он под более низкие голоса подходит. В частности.
Doomfist, Wrecking Ball. Молодой, блядь, дрочил всю ночь. Because like they're sort of heavily countered by CC. So then we got to go back and change those heroes, of course, as well as the compensation for the CC heroes. Нахуй его позвали, он сидит как овощ. Ну реально. Привет, я проплеер. Это все. Hello, 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 hello. I'm pro player. You know, a lot of these changes, including the tank changes, are trying to get back to like, you know, core shooter roots. It definitely feels like, Jeff, you know, we were at points we were wondering, like, is this game like a MOBA? Like, how important is that positioning, the tactical, the ability usage element? How important is the shooting element? It's not uncommon for, you know, for developers to say this game's all, you know, it's about gunplay, but as the game evolves and you have these ideas and you bring these new abilities in, that it can sort of change that. Super. Usually, mate, it's hard to get you to stop talking, but you've had a moment to absorb some of this. Let's talk about how you think the role of the main tank or tank in this regard is going to change in maybe an Overwatch 2 and sort of some of your thoughts about where the CC is going. How's it going to feel? You know, you have a rock hard mental, dude. Like the way you sit on that stream and you just go. But tell us how you think this sort of changes. Yeah, so that was kind of a big worry of mine, was like you say one tank, and I'm thinking current Overwatch where, you know, you're playing against вот ярчайший пример, когда микрофон нормальный вроде как, но он, блядь, вообще его не трогал. Он его, блядь, тупо подключил. Looking at the rest of the CC in the game, and you're looking to reduce that across the board, and then on top у него вроде нормальный микро, вроде даже аудиотехника, кстати, тоже. You know, it's going to make it easier to do that. У него вроде даже микрофон а-ля мой. Но это пиздец. Он звучит как гарнитурный микрофон. It's not always the most fun to play against. And especially for me, I always felt that displacement CC was almost more egregious than like stuns. Fuck. Because like if you get booped by like a Lucio and like a brig whip shot or a ball that can like swing back and forth, I always felt that was more like annoying and frustrating to play against, because you couldn't really control that. Like, игрался с компрессией и порогом срабатывания. Are those being like looked at as well as stuns, or is it like everything across the board? Yeah, definitely. But the nice thing is we have this new tuning knob of the tank passives to say, you know, if we still want Lucio to be able to boop enemies off cliffs or something and still leave that strong. У тебя такой же микрофон, Десвиш? Если нет, с тобой не сработает. Like knockback reduction up a little bit for the tanks, so they you know, they're less affected by it. So it's a nice place to be. Absolutely. All right, that's nice to hear. I mean, yeah, we're drilling down pretty heavily into like, you know, what it means to be a tank player, and I think talking about it is good, but I kind of want to see some more. Если бы я выглядел так, как он, я бы тоже был про-стримером. We have, I mean, I can see it here on the little preview screen, but our next map is really incredible, and it really captures, I think, the vivacity and vibrance of a region of the world that's really known for it. Talk to us through. Просто, Десвиш, пойми, настройки индивидуальные. Yeah, so мне, например, ни один гайд на мой микрофон, один из самых популярных, не помог. Сколько я их перелопатил. Более того, я, когда заезжал к Свену, я скопировал полностью его настройки. Но у него точно такой же микро. Мне жутко не понравился звук. Я пересмотрел кучу гайдов на ютубе, перечитал кучу статей, в том числе на английском. Different details and this aspirational version of this location for Overwatch 2. And it's a brand new payload here too. Секрет в простоте, Десвиш. У меня накручено минимально. У меня один фильтр стоит, компрессор, и там уже я развлекался. До этого было 50 там плагинов, компрессора и прочая хуйня. Все еще не устраивал звук. Can you, obviously, I don't want you to give away too much of the story, but is there a context here? Like, where are the attackers starting from? Because I see some beach, I see different landscapes sort of getting fleshed out here as we go through the map. Okay, so the defense actually starts in Lucio's home. So, yeah, obviously, there's a story layer to Overwatch that we want to tell, so Lucio plays a big part of that. Посмотрел? So, you get a little hint of where we're going with that, but we're not talking too heavily about it. Да, не что. Also, Lucio's club is always, it's kind of a community place, so it's a place, if it was real, people can come there for free. He's a community guy. We wanted to showcase this with this. Вот, а уровень громкости 14.
Уровень чувствительности, но это прям везде, да? Прям везде 14. Уровень 14, но имею в виду, винда постоянно его подкручивает. Я проверяю каждый стрим. I do have a question for Jeff. Sorry to cut you off, Mitch, but I do have a question if that's fine. So, if I'm pretty sure like way back in the day there was like не совсем уже серно. То, что нам показывали год назад, можно было добавить. Здесь уже нет. Но здесь уже... Ну да, все еще можно, но в принципе это уже имеет право носить цифру 2 в любом случае. Ну, скажем так, это теперь больше имеет право носить цифру 2, чем раньше, да? При первой самой демонстрации. Before everything, and you could just play 5 Winstons. In fact, we had an internal tournament where that was the strategy. 5 Winstons and a Zenyatta. It was sort of like, oh my god, this seems like... Я хочу ПВЕ посмотреть поподробнее. So, like, obviously, when you're building really то есть, то, за что они собираются деньги брать. Напоминаю, для всех обладателей первой части, вроде как мультиплеер второй будет бесплатным. Поэтому мне интересен контент, за который они попросят еще денег. В первую очередь. Десвиш, а как тебе в целом настройки? Ну, звук голоса нормальный? Что скажешь? Вопрос не праздный, мне правда интересно, я собираю статистику, да? И как в голос мой в целом? Воспринимается нормально? Нос немного заложен, но, извините, весна, аллергия. Я не могу нормально говорить. Но интересно, клипит ли... Клинит, я имею в виду, если орать? Давай посмотрим, кстати. Секунду, ребят. Ну, уровень такой, да, зашкаливает. Сейчас, подожди. Нет, перегрузки нет, до красного уровня не доходит. До красного уровня не доходит. Ну да, не, перегруза нет. Он в желтый, как бы, в желтую секцию заходит уже, но в красную нет. Нет, там нормально. Это я чекал. Я забыл, я эту хуйню чекал. Вот сейчас, когда начал проверять, вспомнил, что я чекал это. Чтобы перегрузок на криках не было. Ну, потому что очень часто вроде как звук нормально. Да, там вот трахнули в катке 5 раз подряд, он начинает гореть, и все, и звук превращается в парашу. И звук превращается в парашу. Going through King's Row second, they're very like tight and like it's like perfect for like a Reinhardt shield to spread across, and it can be like, you know, a real pain to get through those sometimes because you feel like you really only have like one way to go through. But I'm seeing, at least in the other two maps that we looked at, a lot more flanks and ways to access the point, and I think that's overall better for the design because I feel like when you, especially on hardware first, like going through that choke is kind of, Блядь, что это за павли... it can be real not fun sometimes if you're just not clicking, or if it's just, you know, they have a hard comp that you just can't counter, and I think it's just better overall. Yeah, we want to give players more options to solve a problem. Блядь, say что they're это? stuck at the choke. С другой стороны, мне видели, кстати, мне понравился вот тот момент, когда на тебя какая-то обилка действует, или ты кого-то, на кого-то ее наложил, и это отображается слева и справа в интерфейсе. Более наглядно, да? То есть не какая-то аура. Например, я с трудом замечаю, что на мне бабл зари, например, да? Ну, то есть, если я звук прослушал, например, я могу не понять, что на мне бабл висит. Если это будет отображаться тоже, это будет здорово, я считаю. То есть, отдельная иконка, что вот на тебе действует бабл, более того, чтобы был кулдаун, да, то есть, ну, тебе показывали, сколько осталось до слета бабла, например, да, сколько осталось до слета бабла. So it doesn't feel big, but it definitely
as opposed to maps we saw in Overwatch on live right now. It definitely feels bigger, right? Was that ever a consideration trying to balance that, the sort of size, the majesty of it all? Десвиш, как я это вижу? Смотри. Я думаю, что уже на вторую часть Blizzard серьезной ставки не делает. Ну, то есть это такой, знаешь... Самостоятельно, некая разновидность самостоятельного дополнения. Грубо говоря, контент, который не вышел для первой части. Второе, они хотят, как я это вижу, например, как вариант, оттянуть момент, если они... сейчас объясню, почему я думаю, что они серьезную ставку не делают на игру. Оттянуть момент поиска по 10 минут на ДД. То есть, когда при отсутствии серьезной ставки на игру, контентная поддержка будет пусть и не такая херовая, как для первой части, но и не такая, например, как в Fortnite. Да? Исходя из этого, условно, когда пройдет пик популярности там через год, через два, при сетапе 5 на 5, а не 6 на 6, момент, когда ты будешь сидеть и 15 минут смотреть видосики прокатят, ну, наступит несколько позже. Это как один из вариантов. Это может быть всего лишь одним из пунктов, да, из чего они так делают. Второй пункт. То, о чем они рассказывают почти всю презентацию, это то, что будет серьезная переделка танков, более... Короче, танков сделают танковее, сделают возможность играть более агрессивно. Соответственно, если, исходя из этого нового концепта танков, два таких персонажа в сетапе, это уже перебор. Ну, как-то так, пока, да, по первым впечатлениям. I feel like on some of these choke points, it's definitely a lot more wider than some other maps, and I feel like, you know, if unchecked, some certain widows could do a lot of damage. Yeah, yeah. So yeah, just yet another thing we gotta keep an eye on with change like this. Ну, это так, мысли вслух не более. Понятно, что мы ничего еще не знаем. Продукт далеко не на финальной стадии разработки, поэтому... Предлагаю. Что у тебя логает? Где-то по этой карте бегает Max Payne 3. Ну, Макс из третьей игры. Барто Петуха. Прочитал как петуха. Я думаю, сейчас... еще Десвиш, вот тебе третья причина. У них сейчас, как сказал Бобби Котик, ставка основная будет на мобилке. Прежде чем ругать его, человек в первую очередь бизнесмен и один из самых, если не самый талантливый управляющий менеджер. Мобильные телефоны сейчас, и в частности платформа Apple, это самая популярная игровая платформа. Ни PlayStation, ни Xbox, ни ПК даже близко по уровню доходов и количеству играющих рядом не стоят. Соответственно, не за горами Diablo Immortal, не за горами, вот увидите, Overwatch, потому что он буквально просится. Опыт мобильной Call of Duty с его ошеломительным успехом доказал, что стратегия верна. Успех PUBG Mobile
подтвердил этот факт. Второе, на мобилках люди проще относятся к донатным механикам. Я надеюсь, я все это не зря рассказываю, кому-то интересно. Вот, поэтому, собственно, ребят, деньги на мобилках. Поэтому сейчас фокус у Activision Blizzard на мобилки. Отсюда можно и я делаю предположение о том, что ставки большой, то есть как флагмана текущей линейки Blizzard, на Overwatch даже близко нет. Это мобильный сегмент, это фактически уже же MMORPG Diablo 4. Фактически уже MMORPG Diablo 4. Но никак не Overwatch. Никак не Overwatch. I feel like it definitely changed. I know, you know, there's a good handful of players who, you know, their selection of tank really boils down to their capacity to deal damage. You know, like a lot of times you'll see them, right? You get these. Более того, сам концепт, то есть я удивлен, почему они не добавили тот же. Я сам не люблю, но понимаю, что люди любят. Почему нет разновидности батл рояля? Какого хуя? Outside of just doing a ton of damage, how do you sort of balance a tank to make them feel powerful without just pumping numbers into their primary fight? Yeah, I feel like that's probably a design philosophy that I'm maybe not qualified to talk about. That's convenient because I wasn't actually asking you, but you can weigh in on it first. Okay, yeah, I'll stop speaking. That's good. No, that's good. I'll stop speaking. That's good. То есть режимы из, сука, бородатого Team Fortress есть? Да, уже 2. I'm trying to make sure that that's the kind of change is just giving her more flexibility and more options. So, I mean, it happens to be she also generates a crap load more energy and is way scarier, does more damage in this case. Тем более, что можно же его доработать. То есть, допустим, участвовать могут только ДПС. Добавить каких-то эксклюзивных для режима, да, персонажей. Really interesting playmaking opportunities and just strategic thought, and I think that's where a lot of. И, например, их продавать за деньги. Kind of like to have the tanks. Ну, естественно, при условии нормального баланса. Естественно, при условии нормального баланса, либо тупо отобрать. Не-не-не-не-не. Ну это. Понимаешь, Deathwish, если дать ребенку кучу пластилина, он точно не вылепит из него статую Давида, да? Полет творческой мысли — это, конечно, здорово, но не всем нравится Пабло Пикассо, если ты понял, о чем я. Potential. It just means that there's, you know, now it's just that one hero on the battlefield that really is able to produce so much of that outside of, you know, 5 different forms that are coming in. So it feels like almost the responsibility as a tank player is almost kicked up a notch there, because you got to be a jack of all trades in some cases. Especially if crowd control gets reduced to a point where. Слушайте, эта карта мне Кинстроу напоминает. To counter something specific, like you're looking for Genji blade, then you know is ready, and you need to, let's say you're playing Hog, you like really want to land that hook when he comes in. It's a really big game changer if you land it. Чуть поуже. Sort of like make sure it's up and then you save it, try to keep an eye on him. За счет того, что вот есть по бокам еще, да, ну опять же 3 линии классические. Скорее всего, у меня халтура будет. Ну вот у меня сегодня второй стрим в 0. Соответственно, мне надо как-то, ну я уже говорил, кушать, да, соответственно. Что на работу я пойду уже после отпуска. На работу я уже пойду после отпуска. Ну, если завтра обломается что-то с халтурой, ну, естественно, я запущусь, как бы, вдруг кто-нибудь 100 рублей сдонатит. Да. Even with sort of, yeah, less knockback, Ryan obviously being as close as he was to the whole hog just gets knocked away. I sort of remember, it was almost like a tooltip text loading into game, sort of
playing Overwatch, it sort of said like, listen out for footsteps. Like the heavier footsteps mean your opponent is potentially. Да, слушай, мастерская Overwatch мне напоминает мелкого, который в деревне сидит в луже после дождя. Вот, и бьет ручками по грязи. А рядом сидит Хрюша и доедает огрызок яблока. Oh, Widow, yeah, Widow's so great. Widow is the sort of like the echoing sound you shoot in an open space. Oh my god, it's fantastic. You really feel like you're actually building a very high caliber weapon, right? That actually has weight and it has a sense. Поэтому вот знаете, хочется отдельно сказать, ребята, вот кроме вот вы сидите на диване, да, все такие, ой, блядь, время прошло. Где же качественные проекты, где поддержка, еще что-то. Ребят, это бизнес, в первую очередь. В первую очередь. Соответственно, он идет туда, там, где деньги. А деньги, как я сказал, сейчас на мобилках. Поэтому, конечно, то, что первую часть бросили, это, конечно, отвратительно. Но я не думаю, что это сделано просто так, и потому что насрать на игроков. Вот. Нужно деньги зарабатывать. Так, Десвиш, это напрашивалось уже давно, потому что, ну, посмотри, кто полноценно может в первой части исполнять роль танков. Танков. Не хуярить каким-то ебанутым уроном, например, и не растворяться за 1 секунду, да? Именно танковать, то есть впитывать урон, дефать тиму, долго жить. Make the game feel a lot better as far as like your weapons and getting shot at, but like давай, Фришкин, давай, спокойной ночи. То есть по факту Аньон — это привет. Да, я не знал, кстати. Не знал. А как понять тогда? Наверное, интонация. Naturally, you know, these are changes. Ну, я понял, интонация, контекст, да. Я понял, да. То есть, по факту, в Овере, да, там 2-3 танка. То Ариса, ну да, пожалуй, наверное. То есть это вот действительно какие-то кортанки в классическом смысле слова. А остальные это хуй знает что, по факту. В буквальном смысле это явно незаконченные концепты какие-то. Хуй пойми, что это, ну реально. Ну, фид-машины, я не знаю. So I feel like in general, it looks like tanks are going to have to play a lot smarter. But you do get the plus side of having both supports only focus on you as opposed to having two. So I think it'll be interesting. Well, we're interested to hear some of your thoughts, of course, as the live stream goes, and as we get further and further down the development roadmap, as well as some of these changes get fleshed out even more. Super. Thank you very much for joining us, mate. Obviously, I'll be seeing you soon once the shock get back on the battlefield. Блять, чел реально отрешенный какой-то. Ну нахуя его? Вот, ну... Я, конечно, понимаю, что ты весь такой задрот и 4900 там какой-нибудь, но, блядь, ну... Тебя смотрит сейчас, ну не знаю, лям, может быть, даже смотрит, да? Не знаю, 500 тысяч человек. Ну какого хуя? Блин, интереснее было бы, если бы Камкейк. Да? Камкейк было бы интереснее. Oh man, I really like seeing all the new like hero looks and like the map visuals and the UI updates have been really cool, especially as like a support player. I'm seeing a lot of little like UI это не парень, ну в прошлом. Естественно, одобряем. So, yeah. Absolutely, you and me both. Obviously, I'm a support гендерное разнообразие. A little bit more out of our devs. Not only, of course, about maybe supports, but a little bit more about Overwatch 2, and of course, yes, we will be showing another map in just a moment. So let's take the opportunity to sort of bring. Мы тут кучу всякого серьезного про игру поговорили, между прочим. Great thoughts so far, because something that was teased at BlizzCon Online.
And we got to see a little bit of was Десвиш вообще прям, the hero looks, right? Overwatch 2 is, you know, it's a game that's set a little bit further Resident Evil 8. future as far as we can tell, and this is reflected in what the heroes actually look Ты, например, знала, что в конце, когда показывают злорослую розу, там появляется силуэт рядом с машиной? Это Итан. Грибной Итан, он жив. Он жив. Да. Он жив. Ребят, пожалуйста, расскажите мне про контент, за который вы попросите еще денег. Потому что все-таки я как, ну, по факту инвестор в ваш проект будущий, да? Как и многие. Я хочу посмотреть на контент за деньги. Я тебе... Так. Я тебе, Серна, сейчас все расскажу, как это будет. You know, I love that you kind of, this is cheeky, you're kind of teasing little bits of the story or how the world changes as it goes. So that's just building my appetite up to sort of see more. Вот новая моделька вдовы мне не нравится. Ей сиськи закрыли. А, не закрыли, ладно. Obviously, Widowmaker's got a change of hairstyle as well. Tell us about what the development process on these changes is like, because I think it was sort of mentioned that there's sort of new tech available to developers. Значит, первое время, первая и вторая часть будут сосуществовать, и будет, по крайней мере, может быть, не со старта, но очень быстро, общий мультиплеер. Второе. Для обладателей первой части мультиплеер второй будет бесплатен. В конечном итоге две игры будут объединены в одну. Соответственно, ОВ2. Так говорил Джефф на двух презентациях в свое время. То есть, знаешь такое матерное слово? Roadmap по развитию и слиянию, условно, первой и второй части, он таков. I'm curious about like the new upgrades to the skins and Какая-то like она грубая, не just the знаю. heroes themselves. And you guys have all the skins from all the different heroes from Overwatch. And like ну, то есть, ничего против не имею, естественно. And like update their looks as well. Like, is that an easy process or is it like tedious to make them all look just as good? That's a great question. So a lot of the tech, for example, the skin shader will apply to all the older skins as well. Кстати, ребята, our engine team is working hard to kind of create a workflow that's easier for the artists. И, кстати, где азиаты? There's a level of work there, but everything you see on these new 2.0 heroes, the updated hair shaders, updated skin, detail maps, these will all carry over to the Да, кстати, перенесут. Да, всю косметику перенесут. Джефф обещал. Джефф обещал, что всю косметику перенесут. Ну, блядь, ты прикинь, Десвиш, я 5 лет выбивал весь став на диву, да? 5, сука, лет, да, я выбивал весь став на диву. Заплатил за вторую. Мне такие, ну, типа, выбивай все заново. Is it going to be possible to like add more customization like with this new technology, like unlocking different like color schemes or something like that, or like special weapon variations, even for like certain achievements or something like that, so we have more ways to customize the way our heroes look? Ну, во-первых, мы этого не знаем, Крейбэби, а вот азиатов не хватает. Я требую азиатов. А точнее, Шарлетт Чан, актрису озвучки Дивы требую. Но она сейчас в отпуске. Фотки мне присылала, она сейчас в отпуске. Because like that would be so much fun. Like you get creative with that. Can you imagine? Like, oh man. Now, I mean, we're theory crafting. You know, we're off to the races here already. I can't like this. I'm like, so many ideas. There's a lot of fun stuff in store. Yeah. You do have something new to show us. It's like my favorite part is the visual, so. Well, speaking of which, Dion has a new hero. Жалко, в инсте на стримах клепать нельзя. Когда она со мной здоровалась и отвечала на мои вопросы, вот.
Это было охуенно приятно. Вот. Я бы хотел... Вот. Хотелось бы это заклипать и вставить в халаты какие-нибудь. По-моему, торп наиболее сильно изменился. Прикольно. Он больше теперь на гнома похож, реально. But like imagine that, but with like his summer skin like weapon. like that's the kind of stuff I want to see at some point. И вырос, кстати, да. So that, I mean, you can definitely see. Но вот это нахуй. Мне как раз то, что он вытянулся, не понравилось. Мне понравилось в целом. Лицо прикольно сделали, переделали. It's the patches on the knees of his jeans. It's the connectors between the hardware that he's using, the goggles that he has. Да, он какой-то стал... Короче, я понял, Десвиш, смотри, что получилось. Он не вырос. Он надел пояс, который... Ну, ты понял, живот загнал наверх. Знаешь, эти пояса с Алиэкспресса, которые типа талию делают? Которые типа талию делают, знаешь? Он стал непропорционален как-то. Ой, не пизди. Я про рекламу не говорю, что ты носишь, блядь, или что я нашел. Короче, рекламировали эту хуйню. Типа одеваешь, оно все стягивает тебе, и типа ты охуенный. Корсет, блядь, ебаный. Корсеты, помнишь средние века? Когда эти... В «Пиратах Карибского моря», помнишь, Кира Найтли одевала корсет, типа, и такая, мне нечем дышать. И в конце в обморок упала. Первой части. A little bit more about how a push map is actually developed, right? The newest game type to the game gives some really unique situations to play through. Let's delve in a bit deeper. I have to невозможен. Like there has to be some symmetry to the map. I'm sure is that sort of right. Про корсет я тебе, чтобы донести мысли про вот эти пояса современные. Да. Либо ты меня троллишь, но без капы я тупой. Вот. Ой, это же Assassin's Creed Odyssey, ребята. Это же, блядь, реально Assassin's Creed Odyssey. Поехали. Layout to the battle. In Rome, you'll see it's kind of a C. You kind of cut through the Colosseum. It becomes tighter when you reach the robot, once you see the players play. This one was where we really found a way, okay, this is how we make iterations on push. At first, the S-curve was... Crybaby, смысл? Во-первых, показали 2 полноценных матча на новых картах, кстати. Во-вторых, больше информации словесно преподносится. Part of the initial design for this version of the push map, but it's a very fun mode. Плюс на самом деле очень много воды и we're so excited. New tank role, more offensive, more aggressive, и blah 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 blah. The passage of time might change it. I want to know, you know, you mentioned, the first thing you mentioned, Dion, I feel like, was that, like, it's very competitive as a result of that symmetry. Смотри, тут написано: помощник арт-директора Дайан Роджерс, главный дизайнер персонажей Джофф Гудман, девка с Твича Камкейк, а Митча я не знаю. I think, yeah, for sure. Yeah. Jeff could probably answer this bit. Yeah, I mean, they certainly, I feel like it's hard to imagine a player base sort of breaking a map apart. Митча Зубера, точно. Точно, Митча Зубера. And they will find that stuff fast, and they've used even the smallest things. So yeah, I mean, we definitely, as far as like the specific layout, we're looking at a lot of stuff. Блин, прикиньте, вот на этом пятачке у робота, вот у этого, сделали бы маленькие булочки на жопке. Вот на этом маленьком копчике сделали бы булочки. Было бы классно. А так, как будто он в памперс насрал. Такая микрожопка была бы у него. Ну, Overwatch же любит жопки, правильно? А так, как будто он реально, знаете, вот как ребенок идет, короче, и когда он насрал, памперс провисает.
maybe it's multiple rounds and each push is one Когда он point, насрал, but then Памперс it's like, you get провисает. in that potential tie situation, and you lose some of that sort of epic tension of pushing it those last little bits and people fighting over those little bits of space, and so Конструктивный разбор we're презентации. very cognizant of that, especially with new modes, thinking about how they're going to be. Я могу. We had so many matches that came down to 2-3 meters. This is such a fun. Just you feel good even losing, you know, you're like, that was a great battle because it felt like we fought really hard for those last 2-3 Кстати, как вариант, точно рэперские штаны десвишь, но только чтобы они ниже копчика были. Ну иначе ты не true рэпер. Иначе ты не true рэпер. Смотри, сейчас логотип Ubisoft появится. Сейчас логотип Ubisoft появится. Beautiful. Thank you. Wow. Absolutely stunning stuff. We talked about, you know, Dion, you mentioned like the S shape sort of thing, but it looks like there's some twists and turns here. It's almost like the path overlaps itself as well at some points. It does. There's a little bit of C shape, and then there's this bridge overpass that's pretty fun to encounter. I think. О, это локация из дополнения. Знаем. Это лока из дополнения. А здесь мы ищем поинты для прокачки. Это гробница с поинтами для прокачки. Все, ясно? Ясно. Спартанцы против этих. Кто там был-то второй? Атлантийцы и атлантийцы. Блять, забыл второй. Кто у нас был? Спартанцы против... Блять, забыл, кто там второй. Не атлантийцы, а эти... Греки, персы... Нет, персы в аддоне. Они все греки, блядь. Подожди. Спартанцы против... Главный город, какой у них там был? Хотел сказать Анапа, блядь. На А тоже, на А, вспоминайте, на А. Вот, да, там спартанцы против финян были. Точно. That quality of life trains on Winston's bubble does not go unnoticed, by the way. The duration of the bubble remaining being shown on the. Так, я квасику налить, бутик сделал, сейчас приду. Пока смотрите. I love that. It's funny watching. Sorry, I mean, I just love the curvature. Actually, sort of, it actually reduces line of sight, right? So you cannot now just sit at one end of this sort of track and see the other if you're a sniper. So even that small tweak, you know, has balance implications that I'm sure you've thought about to quite a great degree. I think, because me and Cupcake are both support mains, I think something we're definitely going to be wanting to talk about here is that it's not just Zenyatta's HUD that's gotten a change, right? It seems like every sport looks a little bit different when it comes to the HUD and some of those abilities that interact with teammates. Yeah, which like even the Zen placement of the orbs, it's so much better, like more in the middle rather than having it on this side. I think that's really nice. I've noticed like the little changes with like having Mercy, like it shows when Mercy's healing somebody a lot more clearly, and I like having the icons of who it's on, you know. I like I wish to see more with Ana. Like I would love to see with Ana having it show like who she slept, like on the UI. Oh, that's a cool idea. Yeah. Like that would be so cool. Especially because, you know, I feel like I have to tell my DPS player that's in the enemy backline, I don't know if you saw that, but I just let the far out the air and they just I slept someone, yeah. I like that idea a lot. Yeah. Or sometimes you throw one, you don't know who it hit, like because there's so much going on. You're like, okay, I definitely slept someone, but I'm not sure who it was. That might be important to know. Yeah. That's my favorite part. You sleep against you accidentally with a blade, and someone just wakes them up because they have no idea that you sort of slept them, right? Exactly. Oh no. And obviously, you as a player get indications Так и играем, Metal. healing or damage boosting you, right? Obviously, your screen sort of on live, your screen sort of takes on like a sort of a very slight non-intrusive glow. But it seems here you've also changed how. Это как я бывает до того заигрываю, что кидаюсь на своих саппортов или второго танка. Nano boost, for example. I can't remember if we've actually changed the 1P nano boost effect. I don't think we have yet. Gotcha. I don't remember, but in general, there's like, you know, great big passes going across. I mean, really across the team. I mean, you can see the skin passes, and those emails get sent out all the time. Like, oh, look at these cool skin changes and, you know, tech we're getting, and then there's also the effects updates that we're making and sound, of course. So it's kind of just awesome being
like even if I'm not directly, working on that stuff, just sort of seeing that stuff crossing the email and the examples being sent out, it's just awesome, like day to day, seeing all the changes. I mean, yeah, I'm sure your inbox is sort of swarmed with them. I sort of wonder what the, look, it was mentioned at BlizzCon Online as well that sort of the assault game mode. Кто-то явно there wouldn't be sort of further maps developed for, right? The focus would not. Был на вечеринке у бассейна. I'd love to know what the sort of с Ивом Геймо. between sort of the removal of Если что, это главный в Ubisoft. Right, so that has a long history actually. That probably was probably most of the people who really follow the game closely are aware. Obviously the assault map, or TCP as it's called, a lot of people had a lot of concerns with it, and we've tried to make a lot of changes to it. In fact, what people might not know is естественно, бутерброд развалился к хуям. phases of like a heavy overhaul of it, but none of them ever really were good enough to go even to experimental part, honestly. Я засрал весь коврик. I always feel bad because one time I had a new designer join, and one of the first things he gave him was like, overhaul 2CP. What do you want to do? And it was like the hardest problem ever. Go ahead and solve it, you guy. It was like, oh, that's kind of rough actually, in retrospect. So we've got went through a lot of changes, and я его 2 раза стирал в посудомойке. We'd have to make so many changes to get this where we want it to be. Like, is it even the same mode anymore? And at that point, if we're getting to that degree, why don't we just make a different mode? Yeah, let's make new. Why even try to change it to that degree? Yes. So that's kind of how that ended up coming about, and a lot of it was feedback from the players. Есть секретная технология сушить носки феном и трусы, да? А я вот коврик в посудомойке стирал. I would say that we are constantly experimenting with new modes. But they're experimentation right now. How crazy New York was. Sorry, Dion, please. Oh, sorry. New York was. We experimented a lot with New York before landing on the mode that we chose. I mean, it seems like so many possibilities for that kind of. Видите этот косяк? Right. Подъем под большим углом. И смотрите, как стоит эта херня. Видите? Видели? Эта хуйня стоит условно на цыпочках. Ну это пиздец. Ну ребята. Короче, Челюстина, рассказываю. Во-первых, дату релиза не обещали. Во-первых. Во-вторых, до нее еще дохуя. В-третьих, по моим прикидкам, самое большее, на что мы можем рассчитывать, это закрытая бета, альфа, неважно. Не раньше конца этого года. Open бета не раньше начала середины следующего. И возможно релиз середины-конец 22-го. Возможно релиз. I don't know if I like this or not. It's either amazing or it's terrible. I can't even tell. Like it's super interesting. Наиболее вероятными датами я на самом деле вижу конец следующего, начало середина 23-го. So after a lot of iteration, it's definitely persisted. It's become kind of the most interesting spot to play around because it's a lot of drama there. И кто бы что ни говорил, но в плане разработки, да, то есть когда художники сидят вот здесь, там слева, программисты справа, и сзади стоит там старший геймдизайнер. Да? То есть он там, так, чуваки, значит, вот здесь вот так, подошел к один, здесь вот так, да? Условно 20 человек, ну, условно. Вот, а теперь представьте, что надо по зуму через жопу как-то договариваться. Каждый раз, да? С каждым, блядь. Тебе там пересылают в чат эту всю хуйню. Ты не можешь ее просто на экране вывести, да? Тебе, ну, в общем, это, кто бы что ни говорил, это замедляет разработку пиздец. Вот, поэтому, во-первых, судя по всему, еще раз повторюсь, разработку перезапустили. Естественно, старые ассеты они как-то используют, это понятно. Во-вторых, пандемия. Поэтому из реального это середина конец следующего года, не раньше. Это из очень оптимистичного.
Из реалистично-пессимистичного это 23-й год. Потому что основная ставка сейчас идет на мобильный рынок и Diablo 4. Ну, я вот Дэс еще рассказывал, в частности, у меня там спич на полчаса был, и я все это в деталях рассказывал. Even at 5v5, yeah, you definitely have the feeling of like franticness or hecticness, you know, sort of around the bot. Yeah, exactly. And this seems like a game mode that's catered to like. Блин, давно не было этого. So exciting, we're so exciting, we're so exciting. Oh yeah. Давно не было что-то. Давайте, so exciting. Поехали. Жду эксайтинга. Like even look up at the top right side, right? Like all these buildings you can go in. There's so many more of these nooks and crannies that you can actually explore. That seems like a way more intensive map design process as well, because you have to think of everything. You can't leave a stone unturned when you sort of turn this tapestry into, you know, something vibrant like this. Incredible stuff. There it is. So cool. Right, that was your first look of obviously at some gameplay on Rome. A beautiful map, and my god, yeah, I really think that those shot callers out there are gonna have to be thinking a mile a minute. Люблю Assassin's Creed. Классная карта. As it sort of changes. Really exciting stuff. I mean, we already sort of got a feel for the game mode, but it's crazy just how different. I don't know if you feel the same, Cupcake, how different this feels from Toronto, even though it's the same game type, but the map sort of changes the feel and the flow so much. It does, yeah. It definitely feels a lot Эта карта, different. ну, не вызвала эмоций. I don't play it like a high-end like skill level. Просто после того, как ты видел это и гораздо красивее, да, красивее. В Ассасине Одиссея, ну... I'm plat, you know, a lot of my Overwatch experience as a support. Like I solo queue support. You know, like the struggle is real, and so my experience is like, you know, I have my tanks that just like leave. I and my friends, we're so excited. And I'm just trying to like keep up, you know. So I'm curious, you know, how that's gonna go on like as like plat games, you know. I mean, I'm sure I'm gonna find out because I sure as heck won't be playing in any other rank than plat myself. That's what I'm gonna be experiencing. Hey, really quickly. So y'all know how I feel, okay? Yeah, I mean, yeah, like I said, you're in good company. I'll make no bones about my standing in the game. Ребята, это скорее всего, знаете что? Это даже скорее всего запись. We started from that sort of vibrant sort of overlook, and then we were straight into the action. Ну, это стрим, но стримит нам запись. Sort of the futuristic tech plus a really historic location. Как и BlizzCon. I mean, speaking of incredible locations, we actually still have one more map to show everybody. So, ladies and gentlemen, stick around. There's still more to In depth look at a new map. Oh! Coming up on the other side of this break, so stick around for more of this Overwatch 2 PvP. Новую карту покажет. Новую карту покажет. Пойду покурю. Новую карту покажут. Жду ПВЕ в подробностях. Я люблю ПВЕ. Сейчас приду. Я, например, не люблю пересматривать стримы. Я люблю лайв-экшн. Да, это было бы мне прикольно. Даже просто осознавать то, что ребята в прямом эфире работают, это классно. Ну и уважение, что ли, не знаю, банальное. Ну, типа, большинству, может быть, насрать. Я люблю лайв-экшн, да. Сейчас приду.
Welcome back, everybody, as we get ready for our final map of the day. Thanks to Mitch, thanks to all the other content creators that dropped by the stream. It was a ton of fun to have them. Back to the original crew, though. As I know, a lot has changed, obviously, with Overwatch 2's PvP. A lot changed with Overwatch 1's PvP throughout the eternity, but I think like this is a pretty drastic kind of change from what the players are used to at home. I guess for the players at home now, like, what can the expectations be? Obviously, like you guys have mentioned, a lot of this is still work in progress. Yeah, that's a great point to bring up. And I think it's important to recognize that while we're really excited about a lot of the changes that we're making to the game, I think there's probably a lot of people, watching the stream that can't help but wonder how it's going to affect them, like we have a lot of tank players in the game. We have a lot of off-tank players in the game. And something that you said resonates with me, where Overwatch has changed over the years. We talked about, before we had hero limits or before we had roll-lock, like goats was a very popular part of Overwatch for a long time, where people were actually running 3 tanks instead of 2 tanks. And I think one of the things that has always been a part of Overwatch is the game does change over time. And I know that for some people, it's probably jarring. Мысли у меня такие, что, в принципе, что действительно новое мы увидим в третьей части, если она будет. Во-вторых, франшиза явно пойдет на мобилки в будущем. В-третьих, возможен, я думаю, более чем возможен проект в рамках другого жанра. Это либо РТС, внимание, сюрприз-сюрприз, может быть что-то пошаговое, либо, например, я бы не отказался от сюжетного шутера в рамках вселенной, а-ля Doom или Wolfenstein. Вот как-то так. Как-то так. Than they did previously, and I think that is a natural result of something like this. And so it might be easy to say, like, well, I'm an off-tank player. How is this going to affect me as an off-tank player? And I get that there's strategy there and there's synergies between some of these tanks, but if you're an off-tank player, if you're a Diva player or a Zarya player, you can still be a Diva or a Zarya player. And what we're hoping is when you get in the game, because a lot of this is about how it feels to play those heroes, when you get in and actually feel what it's like to play as Zarya or Diva, you'll come away really enjoying the experience. Yeah, I think one thing you mentioned, which is a really good shout, is that like you kind of view this in the context of like how you have it now, right? Where you're like, well, wait, like if I just had 5v5 today, like how would I do like Zarya, or how would May Может быть, тот же Battle Royale отдельно выпустят, я не знаю. Например, с героями нескольких франшиз на манер героев Шторма. То есть какой-нибудь Nexus Royale. It still feels like Overwatch на мобилках. When you're playing Overwatch. Like the heroes all still feel amazing and incredible. You have these great plays. There is still a ton of strategy for your team and everybody on it to use. And so I understand that it's a big change, but this is still the same game that we've been playing all along. Yeah, it keeps all those core aspects. Мне дядька этот нравится. Абсолютно адекватная замена, на мой взгляд. То есть это из тех, кого я знаю, наилучший, наверное, кандидат на старшего на гейм-директора, собственно, да, на старшего дизайнера. Monte Carlo, talk to me a little bit about it. Аарон мне нравится. Okay, so Monte Carlo, another map Монте Карло. This beautiful, opulent. Монте Карло. Видели, как YouTube перевел? Монте Карло. Монте Карло. Casinos, luxury hotels, AI F1 races. We're another map. We're having a lot of fun just applying this Overwatch aesthetic to the world and this universe in Monte Carlo or Monaco. Опять Монте Карло.
А вот сейчас Монте Карло. Но звучит у него действительно как Монте Карло. James Bond. It's just gorgeous. I mean, and the one thing that strikes me about this map, and I think you guys can obviously speak to. Болиды прикольно выглядят, кстати. Мне нравится. Болиды выглядят классно. Реально. Ну, мне понравилось реально. Антикрыло вот это переднее очень классно сделано. Красиво. Именно с точки зрения формы. Графика, понятно, говно, да? Но именно с точки зрения формы красиво, красиво. We're definitely doing that, and I think a lot of the Overwatch 2 maps have features in them that we haven't built before. В общем, сейчас досмотрим, добьем калибровку в серебре на Дзене, и, в принципе, все. Можно будет заканчивать. Or like the loop section, and that was something we tried 3 or 4 times over the entire course of Overwatch development. Говорят, покажем новую карту, и 10 секунд показали. And on Rome, we feel like we finally cracked the code. Показали новую карту. Like that. In Monte Carlo, there is this really cool uphill section in the map. Концепт охуенный. Концепты охуенные, конечно. Вот это все бы на движок Unreal Engine 5. Представляете, вот это все на движок Unreal Engine 5. Насколько это было бы... Yeah, I definitely think we can start off that final map. We can keep this discussion going because that was one of the first things that I noticed about this map. I was like, oh, like we're going straight. I was like, oh, this feels like, you know, very like, you know, classic Overwatch. Like here's the choke, and then all of a sudden we're going up. And I was like, Ну, Нью Йорк чисто Человек-паук PS4 на минималках, реально. Вот не могу отделаться от этого ощущения. Флешбеки прям дикие. Like, you know, I remember, you know, you're looking at it and you're like, oh man, how were they getting up there? Like, it's such a cool dynamic though. Yeah, definitely. And Eichenwald's a great example of it, but of rising through a map, but this one doesn't have a large structure in the middle of it. So you're going up this really big elevation and it's all open. Смотрите, какая текстура классная. Видели посерединке? Справа и чуть посерединке. I love the spawn rooms with the cars and everything. It's just so cool. Серпыч, мое почтение, дорогой. Здравствуйте. You know, come out of the spawn, just a lot of detail. I love leaning into the F1 when you have like the kind of car going around the track. Even the checkpoints is being, you know, kind of like your kind of checkpoint, how they would be in like a race. На троечку. У тебя когда? У тебя как? Yeah, you see this. So this first point is really interesting. I think for a lot of people is. Where we'll see Zarya on defense is like a solo tank. Из-за работы и дела реже стал появляться. Да ничего страшного. Появляешься хоть иногда, даже если АФК. Спасибо тебе огромное. Спасибо тебе огромное. Я ценю каждого. Мое почтение. And you can see the payload is another. We're having fun with the payload here. It's a AI-driven F1. Знаете, что мне не нравится? Не показывают Sojourn. Sojourn не показывают вообще. Is there a different type of philosophy when going into Star like a map, you know, for escort versus some of those other modes? Слушай, ну, в целом я нейтрально отношусь. Более того, в принципе, я думаю, этого эффекта они и добивались. Еще больше слов, в принципе, словосочетаний. Максимально нейтральная реализация Хьюда. И, в принципе, я уже говорил, в принципе, ты очень быстро забьешь на это. Мне кажется, основная цель интерфейса — это не ебать в глаза. Не ебать тебе глаза, да? Быть информативным, но при этом не ебать тебе глаза.
a few tight sections in our maps, but they're very short. Эстетический функционал в данных играх это весьма второстепенный момент. Ты первые 5 раз, запуская игру, посмотришь, ой, прикольно. А вот на остальные несколько лет главную роль будет играть его нейтральность для восприятия зрением, в том числе боковым зрением, да? И функциональность. И функциональность. И это, на мой взгляд, стоит во главе угла. Yeah, so I was going to say that's the area of verticality where there's a sniper perch up here. Ну, вот как раз это, мы этот момент обсуждали чуть ранее, Серпыч, и как раз, на мой взгляд, повысилась информативность того, что с тобой происходит. Я надеюсь, вот в частности, повторюсь, на Бабл Зари будет нечто подобное, потому что мне, если я не слышу звук, я иногда не успеваю заметить вообще, что он на мне был. This team is just actually kind of just rolling on through. Zarya seems to be the tank choice of the day. Yeah. And you like can I said, see, that change is pretty new. You can see from a visual standpoint that То есть добавить отображение бабла и его кулдаун. Сколько осталось? Да? Сколько осталось? Kind of change as players complete objectives. The world looks different to them. You know, it was flat before, and then you reached the first objective, and now you're on the hill. So strong fight. And they'll move into the hotel Very for the final strong. objective. So there's this visual progression like my to penis, kind of maybe. completing objectives. You feel like you're making progress through the map because the world around you is somewhat changing as it goes along. Yeah, kind of like Dorado almost. Like if you were to kind of think of a map from the live game where you kind of start through that choke area, goes towards that high ground, and then you have that like через силу не заберут. Всем, кто апнул алмазную рамку, доставит ее по почте. Джефф обещал. Just the tiering of it. How did that come about? With when we can go inside, we'll obviously have a better view of it, but it's really kind of like this multi-tiered vertical kind of like casino. It's so interesting. Yeah, it's a super cool space and really fun to fight through. I think you know, over time, Overwatch map design has changed a little bit, just the way that the game has changed a little bit. The presence or the importance of high ground really can't be understated in this game, and so we're trying to give more of that to teams, and trying to create kind of like conflict points in some of these maps and who's going to control that high ground. Yeah, no, I think obviously as a shooter, Hydra. Right, their high ground is always kind of the go-to. Hyper, Hydra. Overwatch has always had the ability for multiple players to take high ground, whether it's like a Hanzo, like we just saw there, like with the wall climb, or a Widow, but yeah, with like a multi-tiered level like this, it allows everybody to kind of have some access of high ground. Бабку еби. Brings into play, I know, Ana really kind of effective here at the high ground with the grenades as we see the payload kind of go over the line, and the car will go inside of the casino. I've seen a few cars inside of casinos. They're usually not moving though. I think depending on how the day went, maybe they're moving, but that's just from my point of view. Как Харли Квинн в отряде самоубийц, да? This is the hotel portion of the casino, the luxury. Yeah, and you can see the high ground in the back over there. It's actually really difficult for us to put a lot of it into our game. One of the things we do in Overwatch is our stairs are very shallow. And we don't typically have any steep ramps in the entire game. And I think the game plays better that way. It feels smoother like that. But it makes it so hard that it just kills the level designers on the project trying to get people up to high ground. Because it takes a lot of space in order to do it. 20 тысяч зрителей у них на официальном канале, это очень хуёво. Overwatch League 12 тысяч зрителей. Анок 1200, Гусь 945, Квадрат 100, Сотка, Лагерт 66, картинка, так, Свен 37. Печально. Так. У меня вообще 16. Спасибо вам.
Спасибо каждому. Знаете, как мем с Леонардо Ди Каприо? To overcome a really steep staircase. It's almost like a wall in front of you, and you don't know what's going to be at the top of it. And so we always like for players to be able to run through our maps and to be able to look at a space and kind of develop a mental 3D image of where everything's going, of what the space is actually going to be like outside of their view. And it's easier to do that with shallower stairs. It's also easier to push up a shallower staircase and a higher staircase. And like lastly, just the way that a lot of games character physics work, it's also smoother to move on steep staircases or on shallow staircases. I was gonna say the only really, I guess, steep staircase I can think of is you know, the one on like Horizon Lunar Colony. Самое время сюрприза приятного. Например, залетает такой шей, говорит, спасибо большое за то, что ты есть. Классная трансляция. Вот тебе Бузова. I know we've all been there where a Junkrat is on top of the stairs with Horizon. You can't see where he's shooting you from, and you're just kind of getting pelted on the way up. Казино. А здесь Джеймс Бонд сидит в углу. Yeah, I don't really know what to say about that besides we are moving away from 2CP. Получается, вся неделя делится на плюс вот эти 2 дня, которые в ноль, к сожалению. Еще раз, не претензия, просто грустненько. The attackers can actually like access that area. Учитывая, что в следующие 2 дня мне надо будет халтурить, скорее всего. Curly mustache Ну rotating такое. around. And it's connected. That's something we haven't really seen in a lot of Overwatch. Я вечером отпишусь, потому что если обломается на завтра, то я запущусь. Если нет, то пишу анонс. Соответственно, телега, ВК, Дискорд, Инстаграм. Don't try to let you get all the way around behind the defense without having some way of knowing that it's coming or having the offense earning something like that. And we think this one's fair. We've gone back and forth on this a lot. Блин, вот эти цифры, они слишком глаза ебут, на мой взгляд. Ну, то есть они излишне яркие в оригинальной игре, да? Но вот во второй части они прям ебут тебя в глаза. I actually have some questions from Twitter that you know, some people have been pulling and just kind of just really, I think, things that people are interested in. For you guys, what change to you know, character buff or nerf you guys most looking forward to that you guys have played around, implemented with thus far? Wow, I mean, it's a great question, you know, to ask yesterday, but I think now that we've gone over a lot of what we've been working on, there's so many changes. Понизь качество картинки, я не знаю. Или если совсем она в щи, ну, в ноль, да? Посмотри с мобилки лучше смотрится. That we're introducing with all the other roles in the game. So, as well as like some of the work that we've been doing with like CC abilities in the game. Я с Ютуба смотрю, ребят. To pick one of those. My personal one is actually the one that we saw from BlizzCon Line. Можете, не знаю, хотите, оставьте голос, я не знаю. Оставьте мой голос просто на фоне и смотрите нормально. Is the type of Reinhardt play I want. On, you know, when I just charge in without talking to any of my teammates currently. Сейчас хуяка 9 человек. Сейчас хуяка 9 человек, короче. Не, звук идет нормально, картинка как слайд-шоу периодически. Но это не у меня проблема. Давайте я сейчас посмотрю. Ну вот вы, наверное, видите, смотрите, данные по OBS, да? Twitch. Да, видите вот эту хуйню? Короче, Twitch сосет, ребят. Вот сейчас выровнялось, видите? Ну, сорян, это Twitch, это не у меня. Сорямба. 13. Да, все ушли на YouTube. Гусю Анаку и на YouTube. PvP, PvP. Поняли? PvP режим. Новый режим. PvP, PvE и PvP. We talked a lot about that earlier when we started developing, you know, much larger PvE games.
PvP. You know, look at a hero like Winston. Winston is super fun in PvP. But a lot of his PvP, слышали? comes from PvP. sort of how much you're willing to commit, and there's always like this risk game you're playing. And you're taking space, but are you know, you don't want to be too far ahead of your team or your healers, and you know, how you're committing and everything. But it's hard to translate that to a PvE environment. Категорически, привет! Категорически симметрично. Категорически симметрично. Okay, well, we really need to talk about if we're gonna keep these separate, or are we just making changes to the base hero? So a lot of the, like for instance, the current Winston Ultimate Fire he has, that shoot that blast, actually came from PvE first. We were just like, Я просто не выспался, ребят, сорян. And like, oh, I wonder if this could apply to the base kit. Plus, we're doing all the other changes of PvP, and so we started playing with it in PvP. So in those cases, like, if it feels like it works and we're like enjoying playing it, yeah, we'll totally take it. But I think our general philosophy is try to keep them separate, just so we can make sure that they shine really great on both individual game or all the games really. Тоже, если честно, карты эмоций не вызывает. Kind of fun. I did early on. I just had to make this prototype, but I did a prototype of like a PvP VE mode. I called it, which was like a hybrid mode. Because I think like. Ну вот мне понравилась Бразилия. Да, Бразилия же вроде. И Нью Йорк. Да, они мне зашли определенно. Визуально, я про визуал исключительно, да, там планировка и прочее, там будем позже смотреть, когда уже сами начнем играть. А вот эти две, ну... One thing came out of it, like, this is fun, but, like, man, this would be a lot of work trying to balance this anywhere close to what it would have to be. Yeah, we do a lot of experimentation like that, which I think is one of the funnest parts about working on this game. And I know, like, as they were playing Rome, you know, there was a question of, like, hey, are we working on, like, do you work on other game modes? And it is something that we do a lot. Actually, the push map, or the push game mode, came out of a whole different game mode that we were working on. Получается, вот я сейчас разглядел то, что Барсич говорил, 300-300 получается, да? В натуре, кстати, 300-300. We weren't really able to do it, but push kind of came out of that. And we are working on one other one that I'm really excited about. And hopefully it's something that we'll be able to talk to our players in the community about later. I love that. Shadow Storm, как это? Is totally fine with me, and I'm sure the rest of the community. У нас гроза там ебашит. Я слышу за окном раскаты даже сквозь наушники. Рад, кстати, приятно иногда ошибиться. Я думал, они будут пиздеть 90% времени. Потом пару минут покажут 2-3 новые карты. И, в принципе, все. Но они уже показывают 3-й или 4-й матч. Это здорово. Это здорово. Только вот не показывают ПВЕ и Sojourn не показывают. Это не зачет. Потому что пока что мы видим бесплатный контент для обладателей первой части. Все это бесплатный контент для обладателей первой части. Show this to people and get their impressions. But, like, we can't really do that. In fact, we've talked about in the past about expanding, maybe even showing more stuff. But you know, like, what if we showed like crazy early level layouts that was just all like gray box stuff? Like, how early can we show before it gets like really ridiculous? Where we're just like, here's a a stick man with a gun. Like, is that just like not even worth giving feedback on or what? But like. So it's been powerful, and we're still. Так Crybaby Metal проверяет, прощупывает, скажем так, почву. Секретный агент на метале. We get Sigma's cool to fly for a day or two, but like we can't have that all the time, right? Exactly. Yeah, so we see the blue team kind of approach the final area, and then there was one question actually just about the Overwatch dev team. Like, how has it been? You know, working from home. How large has the team gotten over the last few years? I feel like it's really grown a lot. The work from home is a bit of a mixed bag, you know. And when we first Ну, Metal, в любом случае, Crybaby хочет 15 детей, поэтому. The team would be, because it's never something it's something we haven't really done before.
and the team is amazing, and they actually like really rallied, and I feel like we are just as productive as we were before, and in some ways we are more productive about certain things, you know. It's definitely, there's parts of it that are harder, you know, like. У меня подружка одна, которая в Москву переехала, ну, весьма симпатичная дама. Ее, когда заябывали всякие челники, она, короче, говорила: чел, я беременна. Kind of like when we shipped Overwatch 1, when it launched, we were around 60 to 70 people, and the team has continued to grow from there. And I don't think we're at quite 200 yet, but we just keep growing because the game that we're making now, Overwatch 2, it's a much bigger game than the original one. It's even a bigger game than, like, even when I started to hear about Overwatch 2, it was like, oh, cool, like, yeah, like, this is gonna, I want another Overwatch. And then, like, just kind of hearing everything that goes involved with it, with, like, the PvE, and, you know, now all these massive changes to PvP, like, the scope of the game is so big. Yeah, it's huge, yeah. But that's... It's really exciting working on. Во-во-во, слышали? Very exciting, сказали раз 50 уже. Very exciting, so exciting, и вот это вот все. Вот, третий раз. Еще раз. Ко мне обычно только, ну... Давай вот крайбэбочка без этого, ну, ты имел в виду деревья в лесу, естественно, да? Аккуратненько. Я тирану на всякий случай, но так нельзя писать. Без негатива, крайбэби. So this transcendence may seal the deal here. Yes. Reaper did his dance on the cart and he was gone. So that kind of concludes. Ну, во-вторых, ну, I'm sure the все-таки на стриме могут быть. They'll know who won and lost. I was not keeping score of the matches. Те, кого ты окрестила этим стереотипным словом, как бы незаслуженным, вот, поэтому не стоит. Да? Of the game today. You guys could just kind of give one lasting message to like everybody out there who's, you know, playing Overwatch 1, interested in Overwatch 2 with all these PvP changes today. What would it be? PvP. I guess I'd say thank you so much for watching, and thank you so much for like the support and the communication, like the active communication that has been present from our community ever since, even from before Overwatch came out. So one, I'd like to just give a heartfelt thank you to everyone that's watching and has been involved in our communities throughout the years. And Короткие, I also want to let you know that we are still listening and we are still taking feedback on this game, and more than anything, we just want it to be the best version of itself that it can be, and we're committed to making it that. We come into work every day kind of like passionate and excited to work on this game, whether it's some of the things in hero mode that we're doing for the PvE side of the game, or whether it's the maps or heroes that we're working on for the PvP side of the game. So thank you all. Thank you for letting us build this game for all of you, because we love doing it. How about for you, Jeff and Dion? I pretty much echo what Aaron said, of course. Thanks to community. I mean, a lot of this kind of changes, especially all this experimentation and things we've done starting Overwatch 2, was directly getting feedback from the community and hearing у него там зеркало. That comes across. Also to mention Кресло, как у меня, кстати. Obviously, I think I've thrown it out a lot already, but this is all like pretty early work in progress still. We're still trying a lot of stuff. There's a lot of stuff that I mentioned that isn't even in this, so you can see that we're very actively working on this stuff. So if you like see something like, you know, I see Doomfist running around and, you know, smash people against walls, and I can imagine somebody like, oh, Doomfist is still doing his, you know, stun combo kill, but like, you know, I suspect we'll be making a lot of changes to him, for example, especially if we do CC changes. So it's sort of like the double-edged sword of like being able to show you guys the stuff really early is, you know, some of it's not quite done yet, but I think it's been awesome to really, you know, try to keep communication up and letting you guys see what we're working on.
Yeah, and I echo the same thing. We have a pretty incredible team working on the game, the character team, world building, QA, production, concepting. It's quite a crew. We love playing the game every day, and we look forward to getting it in the players' hands soon. Yeah, no, obviously kind of, we're working with you guys on some of the stuff like this, and then some of the other members of the Overwatch team, like your guys' passion to just make this game the best is something that comes through in every conversation. So really excited to see what you guys have in store for the future of the game. Aaron, what's next? What can, the community look for? I think you guys have an AMA going on. Yep, we have one coming up in just a few days. It's going to be on the main Overwatch Reddit. Or subreddit, sorry. So tune into that. Девелоперам понедельник, 24 мая, час 30 PM. Короче, что-то там 24-го покажут еще. То ли дневники разработчиков, то ли еще раз выйдут в эфир. We'll send the Outlook invites. We'll get everybody in here counting again, like we did this morning. No, nothing will be needed for that. But yeah, and then we have Overwatch League kicking off again tomorrow. We'll be discussing a lot of the things that we're talking about today here at 11:30 PT. And don't forget, guys, the Overwatch Anniversary event is going on right now in-game. Some really awesome skins to earn. You can get that combat, really awesome skins. Это про вот эти, которые сейчас. Winning games, or you can just keep losing. We're so exciting skins. Eventually get it yes. Way slower. Thank you guys so much for everything today. Truly a blast. Thank you, Aaron, Jeff, and Dion. That'll be it from us. Follow Play Overwatch on all social medias to stay up with all the latest news for Overwatch 2. Лапас решил заглянуть. Здорово. Thanks, guys. Thank you. Так, ну... Музычка сейчас ничего такая. Ну что, сейчас подведем итоги. Возможно, я их потом даже вырежу и выложу отдельно на YouTube. Обычно такие ролики готовятся, типа ты пишешь сценарий, там по пунктикам, будем лайф-экшен делать. Я люблю все эти неточности, ошибки, оговорки и так далее. Посмотрим. Ну, нахуй. Все, музыки не хватило, это все, что написали. Must. Thank you for watching. Yeah.
А трейсер даже не анимированная, да? Ну, совсем халтурщики, короче. Ну что, ребят, давайте тогда что, немножечко аналитики. Шо можно... Ой, меня выкинули, короче. Сейчас я отключу вот эту херню. Стой. Во. О. Для фона нужно включить обратно. Ну, что могу сказать прежде всего по тому, что я увидел в целом. Очевидно, что это грустная правда, но лично мне очевидно, что студия, что Activision, что Blizzard, что вместе не делают большой ставки на Overwatch в контексте второй части. Именно в контексте второй части. Я сделал подобные выводы, исходя из объема изменений, как визуальных, так и концептуальных. В плане геймдизайна я имею в виду, да, роль танков, там 5/5 и так далее. Это все, ну, похоже на, условно, патчи вот эти маленькие. Ну, тут я не соглашусь. Отчасти. Рыночек как бы меняется. Blizzard, очевидно, делает большую ставку на мобильный сегмент, да. Activision Blizzard, первая ласточка Call of Duty залетела очень хорошо. Уже заикался Бобби Котик, в частности, да, о мобильных версиях. Ну, собственно, Diablo уже вот-вот. На очереди, соответственно, наверняка Warcraft. Наверняка там StarCraft, не знаю, Overwatch практически 99,9%, да? Деньги все там, как я говорил. То есть это такой, знаете, минорное обновление, проект-перебивка до релиза Diablo 4, ну и впоследствии чего-то еще. Да? Либо мобильного релиза какой-либо игры компании, да, франшизы компании, игры франшизы компании на мобилках. Вот, либо активнейшая поддержка, теперь уже практически без скидок, ММО, RPG Diablo 4. Что по игре конкретно понравилось? Понравилось то, что делают с танками. Лапаса наверняка нет. Лапас. Не понравилось, что танк теперь будет один, по всей видимости. Вот. Понравились звуки. То есть звуковой движок явно и действительно переделан. Единственное, что не понравилось, то, что пока что, по крайней мере, система не учитывает, как они обещали, например, на солдате попадание по металлическим объектам, по стенам из кирпича, гипсокартона и так далее. Понравилось действительно освещение, при том, что графика практически такая же, если не хуже. Система освещения порадовала, да. Безусловно, система освещения порадовала. Режим тени толка из Team Fortress не вызвал абсолютно никаких эмоций. Вот прям совсем. Думаю, что погодные условия будут в ПВЕ. Не думаю, что их стоит добавлять в соревновательный режим. По причине того, что если у вас условно не RTX 3090 или там какой 4090, да, будет, то в момент включения погодных эффектов у кого-то на экране будет 200 FPS, а у вас было 60, а станет 20. Вы никогда не замечали, что вот, например, когда вы заходите в какой-нибудь дым или пар в игре, вот у вас было 70 FPS, а стало 10.
Учитывая качество оптимизации движков Blizzard, а конкретно утилизации процессорных ресурсов неравномерных, ну, я бы точно на их месте не стал бы добавлять погодные эффекты в Сареву. Вот, что еще не понравилось? Не понравилось отсутствие демонстрации более детально PvE режима, за который, собственно, у всех обладателей первой части все-таки попросят денежки. Персонально не понравилось то, что не показали переделанную диву. Очень ждал. Очень странные пропорции у Торбьорна. По мелким изменениям, типа все саппорты теперь регенятся, ДД бегают быстрее, а танки теперь агрессивнее и живучее. Ну, условный патч для первой части 1.19 или какой там у нас вышел. Ну да, ну вы поняли. Там, допустим, там вот какая там версия. Ну, в общем, вы поняли смысл. Да, это все реализуемо и в текущей версии. Ну, в целом я могу сказать, что я не воодушевлен. Скорее, никак. Ввиду того, что для меня в ходе этой демонстрации окончательно стало очевидно то, что я сказал, собственно, в начале самого подведения итогов, это то, что большой ставки компания на игру явно не делает. Вот. То есть это такой середнячок, перебивочка, да, перед, например, Diablo 4. Либо еще каким-то сторонним там ММО-проектом, например, не знаю, WoW 2, World of StarCraft, не знаю, и чем-нибудь еще. Вот. Проект явно рождается в муках, явно разработка была перезапущена. И явно основная часть ресурсов сосредоточена не на Overwatch 2, а на Diablo 4 и готовящихся в кузницах компании мобильных версиях своих франшиз. Ну, как-то так, наверное.